मंचावरती मी करते. मला वाटतं जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करावं. सुजित सिंह परिहार सर. सुबोध कुलकर्णी सर, या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. दोन्ही कार्यशाळांचं उद्घाटन या मंचावरती होईल आणि त्यानंतर समांतर पद्धतीनं या दोन्ही कार्यशाळा दिवसभर संपन्न होतील. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करेन की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं आणि कार्यक्रमाची सुरुवात आपण करूया. आदरणीय डॉक्टर प्रशांत जी पेशकार, डॉक्टर गंगाखेडकर सर, डॉक्टर सुनील वझरकर सर, डॉक्टर सूर्यकांत जोगदंड, सुबोध कुलकर्णी सर आणि सुजित सिंह परिहार सर. दीप सूर्याग्निरूपस्त्वं तेजसं तेज उत्तमं गृहाण मत्कृतां पूजां सर्वकर्मप्रदो भव. नमस्ते शारदे देवी सरस्वती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वकर्मप्रदो भव. दीप प्रज्वलन अज्ञानाचा अंधकार दूर करण्याचं कार्य आपण शिक्षक म्हणून करतोच आहोत. यासाठी हे प्रतिकात्मक आणि ज्ञानाची अधिष्ठात्री वाणी विद्यादायिनी सरस्वती देवी प्रतिमेचं पूजन आणि ही दालनं आपल्यासाठी खुले केलेले मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे अग्रणी तीर्थस्वरूप स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या प्रतिमांचं पूजन आणि दीप प्रज्वलन संपन्न झालंय. Effective implementation of on-the-job training and field projects for B.Sc third year under NEP 2020 आणि त्याचबरोबर BA थर्ड इयर हिंदी या विषयाच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमाच्या संदर्भाने आज दिवसभर इथे कार्यशाळा जी होणार आहे त्या दोन्हींचं संयुक्त उद्घाटन दीप प्रज्वलन मान्यवर करतायत आणि प्रतिमा पूजन डॉक्टर स्वामी सर, डॉक्टर गंगाखेडकर सर, डॉक्टर प्रशांत पेशकार सर, डॉक्टर सूर्यकांत जोगदंड सर आणि सुबोध कुलकर्णी सर आणि त्याचबरोबर सुजित सिंह परिहार सर या सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करते. आपण औपचारिक स्वागत आपण सर्वांचं करूया. मी सुरुवातीला विनंती करीन की आदरणीय स्वामी सरांनी जे आमच्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आहेत त्यांनी प्राचार्य गंगाखेडकर सरांचं या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांचं स्वागत करावं. दूरदृष्टी असलेले उपक्रमशील असे दोन्हीही समसमा संयोग आपण पाहता आहात. डॉक्टर स्वामी सर आणि प्राचार्य गंगाखेडकर सर. या नंतर आजचे आपले जे उद्घाटक आहेत डॉक्टर प्रशांत पेशकार सर यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर गंगाखेडकर सर यांना करीन. डॉक्टर प्रशांत पेशकार सरांचं स्वागत. सदस्य व्यवस्थापन परिषद स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड यांचं स्वागत करतायत. प्रतिभा निकेतन महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर गंगाखेडकर सर. या कार्यशाळेसाठी
मुद्दाम म्हणून उपस्थित असलेले, निमंत्रित असलेले सन्माननीय अतिथी माननीय डॉक्टर सूर्यकांतजी जोगदंड सर यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी डॉक्टर स्वामी सरांना करीन. आपण त्यांचं स्वागत करावं. डॉक्टर सूर्यकांत जोगदंड, सदस्य व्यवस्थापन परिषद, स्वामी रामानंद तीर्थ, मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. यानंतर माननीय डॉक्टर सुजित सिंग परदेसी यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी वरवंटीकर सरांना करीन. सुजित सिंग परिहार, क्षमस्व. सुबोध कुलकर्णी सर यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी वरवंटीकर सरांना करते. अत्यंत औपचारिक पद्धतीचा हा कार्यक्रम, पण खरं म्हणजे आपली ही पद्धत आहे, भारतीय परंपरा आहे. पाहुण्यांचं स्वागत आपण आधी करतो. या कार्यशाळेची संकल्पना, उद्दिष्ट आणि आयोजनाची भूमिका याविषयीची पूर्वपीठिका सर्वांसमक्ष ठेवण्यासाठी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर दिलीप स्वामी सर यांना मी पाचारण करते. त्यांनी आम्हा सर्वांच्या समोर भूमिका मांडावी. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर किशोर गंगाखेडकर सर, आजच्या कार्यशाळेचे उद्घाटक माननीय डॉक्टर प्रशांत पेशकार सर, सदस्य व्यवस्थापन परिषद स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड, आजचे प्रमुख पाहुणे मान्यवर प्राचार्य डॉक्टर सूर्यकांत जोगदंड सर, सदस्य व्यवस्थापन परिषद स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड, आदरणीय डॉक्टर सुजित सिंह परिहार सर, अध्यक्ष हिंदी अध्ययन मंडळ स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड, आजचे मुख्य मार्गदर्शक कीनोट ॲड्रेस देणारे डॉक्टर सुबोध कुलकर्णी सर, इथे उपस्थित सर्व कार्यशाळेतील मार्गदर्शक, विविध महाविद्यालयातून आलेले सर्व प्राध्यापक आणि सहकारी मित्रांनो, सर्वप्रथम या आजच्या कार्यशाळेमध्ये आपल्या सर्वांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीने स्वागत करतो. आज आपण एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि काळाची गरज असलेल्या विषयावर आपण इथं चर्चा करण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. ते म्हणजे अभ्यासक्रमामध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले फील्ड प्रोजेक्ट आणि ऑन जॉब ट्रेनिंग या विषयावरती चर्चा करण्यासाठी, तसेच महाविद्यालयामध्ये दुसरी कार्यशाळा ती म्हणजे तृतीय वर्षासाठी हिंदी विषयाचा नवीन अभ्यासक्रम आहे, त्यावरती चर्चा करण्यासाठी आपण सगळेजण एकत्र जमलो आहोत. खरं तर आजच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये एक मूलभूत प्रश्न आपल्या समोर आहे. आपल्या अभ्यासक्रमात काय आहे, आपण काय शिकवतो,
विद्यार्थ्यांना काय कळतं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे विद्यार्थी ते प्रत्यक्षात काय करू शकतात हे अधिक महत्त्वाचे झालेले आहे. आपण विद्यार्थ्यांना वर्गामध्ये थेअरी शिकवतो, लॅबोरेटरीमध्ये प्रॅक्टिकल शिकवतो, परीक्षा घेतो आणि विद्यापीठ त्यांना पदवी प्रदान करते. परंतु ते विद्यार्थी जेव्हा समाजात जातात, उद्योगधंद्यात जातात, नोकरीसाठी जातात, त्या ठिकाणी त्यांना काही वेगळाच अनुभवायला भेटतो आणि त्याच ठिकाणी फील्ड प्रोजेक्ट आणि OJT याचे महत्त्व अधोरेखित होते. आता OJT म्हणजे कार्यस्थळी जाऊन त्या विद्यार्थ्यांना कार्य करणं आहे, काम करणं आहे, समजून घेणं. आणि फील्ड प्रोजेक्ट म्हणजे आपल्या परिसरामध्ये काय समस्या आहे तिचा वैज्ञानिक अभ्यास करणे आहे. समस्या आपल्या आजूबाजूला भरपूर आहेत. त्याचं एक उत्तम उदाहरण जर घ्यायचं झालं तर एक नाव चर्चेत आहे, ते म्हणजे IAS श्री तुकाराम मुंडे यांचं. म्हणजे अन्नामध्ये भेसळ आहे, दुधात भेसळ आहे, औषध एक्सपायरी झालेले आपल्याला भेटतं, परंतु आपला विद्यार्थी ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर सुद्धा दुधात कशी भेसळ ओळखायची हे सुद्धा त्याला माहीत नसतं. OJT किंवा फील्ड प्रोजेक्ट आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये कागदावरती समाविष्ट करणं खूप सोपं आहे, परंतु त्याच गोष्टी अधिक प्रभावीपणे त्याची अंमलबजावणी करणं हे तेवढंच अवघड आहे. त्यामुळे आपल्यासमोर म्हणजेच शिक्षक असतील, कॉलेज ॲडमिनिस्ट्रेशन असेल, विद्यार्थी असतील किंवा ज्या ठिकाणी OJT करायला आपला विद्यार्थी जाणार आहे त्या इंडस्ट्रीज असेल, ऑफिसेस असतील, पोस्ट ऑफिस असेल, वर्कशॉप असेल, या चौघांसमोरही काही चॅलेंजेस आहेत, काही अडचणी आहेत. आता काय अडचणी असू शकतात, कारण हे अंमलबजावणी कारण 4 क्रेडिट्स म्हणजे 120 आवर्स फील्ड प्रोजेक्ट आणि OJT आपल्याला विद्यार्थ्यांकडून करून घ्यायचं आहे. तर त्यांचं विद्यार्थ्यांचं मॉनिटरिंग करणं, त्यानंतर उद्योगधंद्यांशी जे काही उद्योग आहेत, इंडस्ट्रीज आहेत, ऑफिसेस आहेत, वर्कशॉप्स आहेत किंवा पॅथॉलॉजी लॅब आहेत, महानगरपालिका आहे, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट असेल, सीवेज प्लांट असेल, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट असेल, तर यांच्यासोबत आपण कधीही संवाद साधत नाही. तर यापुढे जर आपल्याला विद्यार्थ्यांना ते विषय देऊन फील्ड प्रोजेक्ट किंवा OJT करून घ्यायची असेल तर आधी यांच्याशी आपल्याला संवाद साधावा लागेल, संपर्क साधावा लागेल, MOU तयार करावा लागेल आणि त्याच्यानंतरच विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकडे पाठवता येईल. त्याच्यानंतर प्रत्येक टीचरला त्याचे डॉक्युमेंटेशन तयार करावे लागतील, विद्यार्थ्यांचं असेसमेंट करावं लागेल आणि यासोबतच आपलं बाकीचं जेवढं काही नियमित अध्यापन आहे ते सुद्धा करावं लागेल. जसं शिक्षकांसमोर आव्हाने आहेत तसेच विद्यार्थ्यांसमोरही भरपूर आव्हानं आहेत. त्यातलं त्यांना ट्रेनिंग सेंटर किंवा फील्ड प्रोजेक्ट कुठं करायचे, OJT कुठं करायचे हे त्यांना सेंटर्स त्यांना चूज करायचे, त्यांच्या आवडीनुसार करायचं आहे. ते जवळ आहे, लांब आहे याची दक्षता घ्यावी लागेल. जिथे कुठे ते काम करायला जातील त्या ठिकाणच्या वातावरणाशी त्यांना मिळवून घ्यावं लागेल. त्यानंतर वेळेचं बंधन आहे, प्रवासाची अडचण आहे, आर्थिक भार आहे, कारण इथून जवळच जवळ म्हणलं तर 1 ते 1.5 2 किलोमीटर जरी असेल तर तेवढा डिस्टन्स त्यांना 120 आवर्स त्याच्यामध्ये कंप्लीट करायचे, त्याच्यामुळं त्यांना जाण्याचा खर्च होणारच आहे. काही इंडस्ट्रीज असतील तर
तिथले सेफ्टी रूल्स सुद्धा त्यांना फॉलो करावं लागतील, माहीत करून घ्यावं लागेल. कामाची जबाबदारी आहे. त्याच्यानंतर मानसिक दबाव किंवा प्रेशर सुद्धा त्यांना अनुभवावा लागेल. म्हणजे इंडस्ट्रीजमध्ये बघितलं तर 8 तासामध्ये प्रोडक्शन असेल, क्वांटिटी असेल, क्वालिटी असेल, त्यांना टार्गेट दिलेलं असतं. तर त्यांच्यासोबतच काम करत असताना त्यांना प्रेशर सुद्धा घेऊन काम कसं करायचं हेही त्यांना शिकावं लागेल. त्यांनाही डॉक्युमेंटेशन करावे लागतील, रिपोर्ट रायटिंग करावं लागेल. आणि प्रत्येकालाच अनुभव सारखा भेटेल असंही सांगता येत नाही. आणि बरेच वेळेस असं होतं, आपण बघतो की IIT करतात, त्याच्यानंतर IIM करतात आणि नंतर मग ते रायटर होतात. पण जर का विद्यार्थ्यांना OJT करत असतानाच कळालं की ज्या विषयात ज्या ठिकाणी ते काम करत आहेत ते फ्युचरमध्ये त्यांना काम करण्यासाठी योग्य आहे का नाही हा पण त्यांना निर्णय घ्यायला सोयीचं होईल. त्यासोबतच उद्योगधंदे किंवा उद्योग जे आहेत ज्या ठिकाणी विद्यार्थी जाणार आहेत त्यांच्यासमोरही काही समस्या आहेत. त्यांना एक्स्ट्रा मनुष्यबळ द्यावं लागेल, मेंटर द्यावं लागेल, त्याच्यासाठी अतिरिक्त वेळ द्यावा लागेल. त्यांना येऊ शकतो, सेफ्टीची जबाबदारी त्यांची राहणार आहे, कारण त्यांची राहत असल्यामुळं त्यांची काही कॉन्फिडेन्शियलिटी असते. म्हणजे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये तिथं वर्षानुवर्ष काम करतात, पण त्यांना कॅटलिस्टचं नाव माहिती, कोडिंग दिलेलं राहतं S1 P2 P1 असं, तर विद्यार्थ्यांना माहितीचा विषयच राहत नाही कधी कधी. त्यांनाही इव्हॅल्युएशन करायचं आहे, त्यामुळे त्यांनाही सर्टिफिकेट वगैरे द्यायचं आहे, तर त्यांचं अतिरिक्त काम वाढेल. शिक्षकांची भूमिका फक्त शिक्षक राहणार नाही, तर शिक्षकासोबत ते मेंटर राहतील, फॅसिलिटेटर राहतील. त्यांना इंडस्ट्रीसोबत लिंक करावं लागेल आणि इव्हॅल्युएट करावं लागेल. म्हणजे अशी बहुमी भूमिका त्यांना आपल्याला पार पाडावी लागणार आहे. OJT केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना नक्कीच त्याचे काही बेनिफिट्स आहेत. त्यामध्ये ते प्रत्यक्ष जे काही शिकतात, थिअरी शिकतात, प्रॅक्टिकल शिकतात, त्या इंडस्ट्रीजमध्ये किंवा कार्यस्थळी जाऊन त्या थिअरीचा ते वापर करू शकतील. अन्यथा आपण काही दिवसापूर्वी एक रील बघितली असेल यूट्यूबवरती, फेसबुकवरती, की असं सांगितलं जाते की शाळेमध्ये तर असं न होता आपण विद्यार्थ्यांना काही शिकवल्यानंतर इंडस्ट्रीमध्ये गेल्यानंतर तर 120 तास हँड्स ऑन ट्रेनिंग फार कमी पडतं. कारण मोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये MSc झाल्यानंतर त्याला कमीत कमी 15 ते 20 दिवस तर तिथली सगळी सिस्टीम काय चालते काय चालत नाही, आपल्याला काय करायचंय हे समजून घेण्यातच जातात. तर आपल्याला वाटतं की 120 आवर्स त्यांचे कसे ऍडजस्ट करायचे, कारण 120 आवर्स आपण पार्ट टाइम मध्ये करू शकतो किंवा फुल टाइम मध्ये. पार्ट टाइम मध्ये जर घरापासून विद्यार्थ्याला ते कार्यस्थळ जवळ असेल तर तो पार्ट टाइम मध्ये रोजचे 1 ते 2 तास देऊ शकतो. पण घरापासून जर का 7-8-10 किलोमीटर असेल तर त्याला रोजचं तिथं 2 तास देऊन कॉलेजमध्ये येऊन रेग्युलर कॉलेज करणं हे संभव होणार नाही. तर त्यासाठी आपल्याला आपलं टीचिंग थोडंसं ऍडजस्ट करून त्या विद्यार्थ्याला दर रविवारी किंवा मग आखरीचे 15 दिवस त्याला फुल टाइम करायला आपल्याला संधी द्यावी लागेल. OJT करत असताना त्यांनी काम केल्यामुळे त्यांचा खरं तर कॉन्फिडन्स वाढतो. कारण सगळ्याच गोष्टी थिअरीमध्ये शिकून जमणार नाहीत. आपण स्विमिंग असेल किंवा ड्रायव्हिंग असेल, आपण केल्याशिवाय, करून पाहिल्याशिवाय ते आपल्याला येणारच नाही. तशाच बऱ्याच गोष्टी असतात की थिअरी फक्त आपण शिकून ते चालणार नाही. तर या सगळ्या गोष्टी आपण जे आपले मार्गदर्शक आहेत त्या मार्गदर्शकाकडून समजून घ्यायचं आहे, त्यांच्यासोबत इंटरॅक्ट करायचं आहे. आपलेही अनुभव आपल्याला इथं शेअर करायचे आहेत. आपले प्रश्न आपण इथं विचारू शकतो. फक्त एक प्रश्न विचारून इथं कारण वर्कलोडच्या संदर्भामध्ये आपल्या त्या ज्युरिडिक्शन मध्ये किंवा
किंवा सभागृहात बसलेला कोणीही व्यक्ती त्याच्यावरती उत्तर देणार नाही. तुम्हाला विचारायला आम्ही थांबवू शकत नाही, परंतु विचारून त्याचं उत्तर भेटणार नाही तर आपण वेळ घालण्यात काही अर्थ नाही. एवढं बोलतो, थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद. खरं म्हणजे व्यक्ती मोठी होते ती पदामुळे नव्हे, तर समाजामध्ये तो काय काम करतो यावर तिचं मोठेपण अवलंबून असतं. त्यामुळे आपल्या ज्ञानाचा उपयोग आपण ज्या कार्यक्षेत्रात आहोत त्या क्षेत्रातल्या विद्यार्थ्यांना, लोकांना करून द्यावा आणि त्याचं कार्य कौशल्यात रूपांतर होऊन विद्यार्थ्यांचे हात आणि मन बळकट व्हावेत, यासाठी खरं तर ही कार्यशाळा. या कार्यशाळेसाठीच्या उद्घाटनासाठी आपल्याकडे जे मान्यवर उपस्थित झालेत, डॉक्टर प्रशांत पेशकार सर, छोटासा परिचय मी तुमच्या पुढे ठेवते आणि त्यांना विनंती करेन की त्यांनी उद्घाटनाची त्यानंतर उद्घोषणा करावी आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांना आणि त्याचबरोबर जमलेल्या प्राध्यापकांना मार्गदर्शन करावं. डॉक्टर प्रशांत पेशकार, BAMS MSc हर्बल मेडिसिन, worked 6 years as full-time worker in student organizations after completing education, practicing Ayurveda consult since 25 years. त्याचबरोबर या सगळ्या त्यांच्या कामाच्या क्षेत्रामध्ये समाजाभिमुख होऊन जे कार्य केले, मला वाटतं ते जास्त महत्वाचं आणि दिशा देणारं आहे. महिलांसाठी असेल ॲनिमियाच्या बाबतीत किंवा आणि ते जे पुरस्कार त्यांना मिळाले त्यांच्याही बाबतीत वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन्सवर आयुर्वेदाच्या आणि या क्षेत्रातल्या ते मार्गदर्शक म्हणून, डायरेक्टर म्हणून राहिलेले आहेत. वैद्य खडीवाले ह्या अत्यंत प्रसिद्ध असं अवॉर्ड त्यांना मिळालेला आहे आणि खूप मोठा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या कमिट्यांवरती आणि वेगवेगळ्या माननीय लोकांच्या बरोबर त्यांनी आपल्या क्षेत्रातलं योगदान हे समाजात कसं देता येईल या पद्धतीनं काम केलेलं आहे. इतका छोटा परिचय ठेवून मी थांबते आणि डॉक्टर प्रशांत पेशकार यांना विनंती करेन की आपण उद्घाटनाची उद्घोषणा करावी आणि मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. मंचावर उपस्थित या महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य, माझे मित्र डॉक्टर किशोर गंगाखेडकर, उपप्राचार्य स्वामी सर, गेस्ट लेक्चर किंवा कीनोट ॲड्रेस जे आपल्याला देणार आहेत ते मिस्टर सुबोध कुलकर्णी, माझे सहकारी मित्र डॉक्टर जोगदंड सर, परिहार सर आणि उपस्थित सर्व सन्माननीय प्राध्यापक, प्राचार्य, BOS मेंबर, फॅकल्टी मेंबर आणि विद्यार्थी मित्रांनो, खरं म्हणजे अतिशय महत्त्वाच्या विषयाचा वर्कशॉप आपण आयोजित केला त्याबद्दल मी सुरुवातीलाच प्रतिभा निकेतन महाविद्यालयाला मनापासून धन्यवाद देतो. ज्या विषयाची चर्चा व्हायला पाहिजे ती योग्य वेळी आपण करत आहात, आपण खरोखरच अभिनंदनास पात्र आहात. मित्रांनो, मॅडमनी सांगितलं मी काही प्राध्यापक नाही आहे, मी आपल्या जातीतला नाही आहे. बाय प्रोफेशन आय एम अ डॉक्टर. पण विद्यार्थी क्षेत्रामध्ये काम केलं, माननीय राज्यपालांनी विद्यापीठावर नियुक्ती केली आणि गेल्या 3 वर्षापासून उच्च शिक्षणाशी माझा जास्त संबंध आला आणि ज्या गोष्टी माझ्या लक्षात आल्या त्या आपल्याशी शेअर करतो. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपण इथे बसलेले प्रत्येकजण तळमळीने शिकवणारे प्राध्यापक आहोत, पण वर्गामध्ये रिकामे बेंचेस पाहणं हे आपल्या कोणालाच आवडणार नाही आणि जे आपण आज हे अनुभवतो आहोत. मला माहिती आहे, मी अनेक महाविद्यालयांमध्ये जातो, पहिल्यांदा मी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करतो, त्यानंतर प्राध्यापकांशी चर्चा करतो आणि लक्षात असं येतं की सगळ्यांच्या मनामध्ये ही खंत आहे, ही तळमळ आहे की क्लासरूम्स आर एम्प्टी अँड आय कांट गिव्ह माय बेस्ट टू माय स्टुडंट. This is the fact. After Corona,
हे आपल्या सगळ्यांना खूप जास्त लक्षात येत आहे आणि सर्वदूर हाच अनुभव आहे. म्हणजे नांदेडमधल्या महाविद्यालयांमध्ये कमी जास्त असेल, ग्रामीण भागामध्ये कदाचित जास्त असेल, पण हाच अनुभव आपण सगळेजण घेतो आहोत असं मला वाटतं. याची कारणं काय, त्याच्या खोलामध्ये मी जाणार नाही. एका विद्यार्थी संघटनेनं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनं मागच्या वर्षी सर्व्हे केला. 10,000 विद्यार्थी, प्राध्यापक, मॅनेजमेंट काउन्सिल मेंबर, समाजातले काही लोकांचा सर्व्हे केला आणि त्याचा रिपोर्ट आय ओपनिंग आहे. त्यातले 2-3 मुद्दे आपल्याला फक्त सांगतो आणि मग आपल्या विषयाकडे येऊयात. विद्यार्थ्यांना असं वाटतं की ही डिग्री माझ्या कामाची नाही, ही डिग्री घेऊन माझ्या आयुष्यामध्ये मला करिअरसाठी काही उपयोग होणार नाही. हे विद्यार्थ्यांचं पहिलं, त्यामधलं सर्वात मोठं जे आहे ते त्यातलं सूत्र आहे. आणि मग आम्हाला जे शिक्षण मिळतं ते माझ्या करिअरसाठी, माझ्या पोटापाण्याची खळगी भरण्यासाठी उपयोगाचं नाही, हे जेव्हा त्याच्या लक्षात येतं तेव्हा तो नावापुरताच रजिस्टर होतो, परीक्षा देतो, डिग्री घेतो आणि पोटापाण्यासाठी दुसरं काहीतरी करतो. म्हणजे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स असतील किंवा अन्य काही गोष्टी असतील. हा सगळीकडचा आपला अनुभव आहे. मग चूक कुठे झाली आहे? अनेक प्राध्यापकांशी बोलताना लक्षात असं येतं की आजची जी परिस्थिती आहे ती आज निर्माण झालेली नाही आहे. ती 10 वर्षाचा किंबहुना त्याही पेक्षा जास्त वर्षांचा होणारा परिणाम म्हणून आज आपल्याला दिसतीये. कोरोना नंतर ती ट्रिगर ऑन झाली आणि ऑनलाईन आपण गेलो आणि मुलांना असं लक्षात आलं की हे शक्य आहे. कदाचित तो परिणाम त्याचा असेल, माहिती नाही, पण परिस्थिती अशी आहे की महाविद्यालय आहेत, इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे आणि त्या इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये विद्यार्थीच नाही आहेत. मोठं मंदिर आहे पण गाभारा रिकामा आहे. अशी परिस्थिती आज जवळजवळ सगळ्या महाविद्यालयांची मोर ऑर लेस, मी सगळ्यांना म्हणत नाही पण अशी झालेली आहे. त्याची कारणं पुन्हा एकदा आपल्याला वळून बघावं लागेल. सिलेबस आपण खरंच NEPच्या दृष्टीने रिफॉर्म केलाय का घाई गडबडीमध्ये सेकंड सेमिस्टरचं फर्स्ट सेमिस्टरला टायटल बदलून ओल्ड वाईन इन न्यू बॉटल असं आपण केलंय? जो सिलेबस आहे तो अप टू मार्क आहे का? आत्ताच्या समाजाच्या ज्या प्रश्न आहेत, विद्यार्थ्यांच्या ज्या समस्या आहेत, ज्या आवश्यकता आहेत त्या पूर्ण करणारा आहे का? आपण स्वतःला प्रश्न विचारायला लागेल. दुसरी गोष्ट, जो सिलेबस मी शिकवतोय तो विद्यार्थ्यांना आवडेल, रुचेल, समजेल अशा पद्धतीनं शिकवतोय का? ज्याला पेडॉलॉजिकल प्रॅक्टिसेस म्हणतो आपण, त्या पद्धतीनं मी शिकवतोय का? मी त्याच पुराण्या घसिट्या, माझे नोट्स 10 वर्षापासून तेच आहेत. काही लोक अभिमानानं सांगतात की 10 वर्ष झाले मी ते नोट्स वापरतोय. हे खरोखर योग्य आहे का? मला असं वाटतं की हे प्रश्न आपण स्वतःला विचारायला लागेल की आज विद्यार्थी वर्गात येत नाही त्याचं कारण काही अंशी मी तर नाही ना, मी सगळ्या अंशी म्हणत नाही आहे. सिस्टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट, ऑल द सिस्टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. पण त्यातला एक घटक आपण आहोत हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. आणि मग NEPनं एक सुवर्ण संधी आपल्याला दिली आहे. आपण सिलेबस रिफॉर्म करायला पाहिजे. ते रिफॉर्म करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आपण आहोत. मी असं म्हणत नाही की सगळेच विषयांचे सिलेबस रिफॉर्म झाले नाहीत, काही प्रमाणात अजून व्हायला हवे. देर इज मोर स्पेस इन दॅट, देर इज ऑलवेज स्पेस इन दॅट. मला वाटतं या प्रकारचा विचार हा आमच्या BOS करतीये का? केवळ BOSच्या माथी सिलेबसचं ओझं टांगून आपण मोकळे तर होत नाहीयेत ना. या सगळ्या विषयांचा आपल्याला विचार करावा लागेल असं मला वाटतं. आणि मग फील्ड प्रोजेक्ट आणि OJT जेव्हा या सगळ्या ह्याच्यामध्ये अंतर्भाव त्याचा झाला तेव्हा आपण त्याच्याकडे कसं बघतो आहोत? प्रॅक्टिकल एक्झाम कशा होतात, प्रॅक्टिकल रेकॉर्ड बुक आपण कसे चेक करतो, आपल्याकडे असाइनमेंट याच्या आधी पण होत्या, त्या सगळ्याला मार्क आपण कसे देतो, मी सांगण्याची गरज नाही, आपल्याला जास्त माहिती आहे. विद्यापीठाने ज्या विद्यालयांना लॅबोरेटरीज नाही आहेत त्या 8 महाविद्यालयांपैकी 30-40 महाविद्यालयांनी लॅबोरेटरीज इस्टॅब्लिश केल्या. आता 20-30 महाविद्यालय असे होते की ज्यांनी लॅबोरेटरीज आम्ही शक्य नाही म्हणून सांगितलं, त्यांचे प्रवेश आपण बंद केले, F कॅटेगरीमध्ये त्यांना
टाकलं की प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, विद्यापीठ त्यांच्या परीनं प्रयत्न करत आहे. पण मला असं त्या गावामधला आपण जे शिकतो आहोत त्यांचं कॉन्शियस जागा होण्याची गरज आहे. ओजेटीचा विषय मी विस्ताराने सांगणार नाही, कारण कीनोट ऍड्रेस जे देणार आहेत त्यांच्या एरियामध्ये मी एन्क्रोचमेंट करणार नाही. पण मला असं वाटतं की फील्ड प्रोजेक्ट आणि ओजेटी एक सुवर्ण संधी आपल्याला मिळाली आहे. ऑल वी आर सायन्स फॅकल्टी टीचर्स अँड सायन्स इज अ बेसिक सब्जेक्ट dependent on the experiment, depend on the laboratories. Without laboratories, without experience, science teaching or learning is impossible. And NEP gives the same focus on the experiential learning through the syllabus reform, through the field projects or field visits and OJT. मला असं वाटतं की आता या सेमिस्टरमध्ये आपल्याला फील्ड प्रोजेक्ट द्यायचे आहेत, पुढच्या सेमिस्टरमध्ये आपल्याला OJT साठी मुलांना घेऊन जायचं आहे. त्याची पूर्वतयारी आपण जर नीट केलं नाही तर परत एकदा आपण स्टुडंट कम्प्लिटेड ऑन जॉब ट्रेनिंग असं सर्टिफिकेट देऊ, विद्यापीठामध्ये ते जमा करू आणि आपण आनंदानं टाळ्या वाजवू. विद्यार्थ्याला पण समाधान मिळेल, आपल्यालाही समाधान मिळेल. पण जेव्हा तो प्रत्यक्ष बाजारामध्ये जाईल, इन द सेन्स भविष्याच्या बाजारामध्ये जाईल, तेव्हा त्याला लक्षात येईल की आपण किती फसवले गेलेलो आहोत. मला माफ करा, मी अतिशय स्पष्ट बोलणारा माणूस आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये आम्ही डॉक्टर्स लोकांच्या मीटिंगमध्ये मांडायचो की एक दिवस असा येईल की पेशंट जो आपल्याला देव म्हणून पाया पडत होता तो पायातलं काढून आपल्याला मारायला कमी करणार नाही. याला कारण आपण डॉक्टरच असू. मला वाटतं तो दिवस दूर नाही आहे. विद्यार्थी आपल्याला हुडकत येईल आणि आपली कॉलेज आणि म्हणेल की माझ्या आयुष्यातले 5 वर्ष मी तुमच्याकडे दिले आणि तुम्ही माझ्या आयुष्याचं मातेरं केलं. आता यातला अतिशयोक्ती भाग सोडून देऊ आपण. पण मला असं वाटतं की ती वेळ याला वेळ लागणार नाही आणि आपल्याला आजच त्याच्यासाठी जागा व्हायला लागेल. आणि आपण जागे झालेला आहात हे आता या सभागृहामधल्या उपस्थितीवरनं लक्षात येत आहे. मला असं वाटतं की OJT साठी आपल्याला काय करायला लागेल. अनेक नांदेड मधल्या महाविद्यालयांना कदाचित प्रश्न येणार नाही, पण बारूळच्या, कंधारच्या, देगलूरच्या, किनवटच्या, माहूरच्या, मी परवा सेनगावला गेलो होतो, विदर्भाच्या बॉर्डरला ते कॉलेज आहे, त्या सेनगावच्या कॉलेजच्या प्राध्यापकांना प्रश्न आहे की आम्ही OJTला विद्यार्थ्यांना कुठे पाठवायचं ऑन जॉब ट्रेनिंगला. त्याला नांदेडला पाठवू शकणार नाही, 15 दिवस तो कुठे राहणार, 20 दिवस कुठे राहणार. पुण्या मुंबईचा तर विशेष दूरचा. नांदेडच्या विद्यार्थ्याला पण हैदराबाद, पुणे, मुंबईला आपण नाही पाठवू शकत. आपली जबाबदारी आहे. तिथे काही झालं तर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना लोक चाकू लावतील. हे सगळे प्रश्न आहेत. मला असं वाटतं की आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपल्याला करायला लागेल. माझ्या ठिकाणी रिसोर्सेस काय अवेलेबल आहेत. मी किनवटला, माहूरला प्राध्यापक आहे. माझ्या तालुक्यामध्ये मला रिसोर्सेस काय अवेलेबल आहेत आपल्याला बघायला लागेल. माझ्या ठिकाणी ॲग्रिकल्चर काही इंडस्ट्री आहे का, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आहे का, सोलार इंडस्ट्री आहे का, एखादं फार्मासिस्टचं दुकान नक्की आहे, हॉस्पिटल नक्की आहे, लॅब नक्की आहे, बँक नक्की आहे, पतसंस्था नक्की आहे, गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट्स नक्की आहेत, NGO काही काम करणारे आहेत. मला वाटतं आपल्याला आपला दायरा बदलायला लागेल. आमच्या समोर इंडस्ट्री म्हणजे MIDC मध्ये मोठी इंडस्ट्री जी मॅन्युफॅक्चरिंग करते तीच आहे का. मला वाटतं आपल्याला आपला दायरा बदलायला लागेल. आपली विचारांची सोच जी आहे ती बदलायला लागेल. माझ्या आजूबाजूला काय अवेलेबल आहे ते अवेलेबल जे आहे त्याचं माझ्या विद्यार्थ्यांशी कसं जोडणी करून देता येईल. केमिस्ट्रीचा विद्यार्थी आहे, त्याला क्वालिटी ॲश्युरन्ससाठी फार मोठ्या फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये पाठवण्याची गरज नाही. त्याला एखाद्या लॅबमध्ये पाठवता येईल का. आता आम्ही चर्चा करत होतो, कुलकर्णी साहेब सांगत होते की मी 15 दिवस फक्त पिपेटच कशी धरायची शिकवतो. बरोबर आहे ना. मला असं वाटतं की मुलांना हे बेसिक गोष्टी जिथे शिकता येतील
असे सेंटर्स आपल्या ठिकाणी आपल्याला निवडावं लागेल, त्यांच्याशी आपलं ब्रिजिंग करायला लागेल, त्यांच्याशी MOU करायला लागेल, विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी पाठवण्याची व्यवस्था करावी लागेल. दुसरा शब्द आपल्या इथल्या कन्व्हेनर, मला वाटतं की या मेंटॉर शब्दाचा खूप मोठा गर्भित अर्थ आहे. ऑल वी आर मेंटॉर्स, वी आर नॉट टीचर्स. वी आर मेंटरिंग अवर स्टुडंट्स फॉर हिज लाईफ रोडवे और रोड मॅप, राईट. आम्ही मेंटॉरिंग कसं करतोय आमच्या विद्यार्थ्यांचं? आम्हाला मेंटॉर बनायचं आहे. त्या OJTच्या काळामध्ये आपण त्या विद्यार्थ्याला हे आपल्याला ट्रेनिंग द्यायला लागेल की तू त्या सहकारी संस्थेमध्ये जातोयस, तू त्या पतसंस्थेमध्ये जातोयस, तू त्या डेअरीमध्ये जातोयस, तू त्या बँकेमध्ये जातोयस, तू एखाद्या मध्ये जातोयस, तू एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये जातोयस, त्या ठिकाणी तू काय शिकायचंयस हे आपल्याला आधी क्लिअर पाहिजे. आपल्याला त्यालाही क्लिअर करून द्यायला लागेल. कदाचित त्या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स लॅबोरेटरी वर्क करू शकणार नाही, कारण ती फॅसिलिटी काही सगळीकडे अवेलेबल नाही आहे. पण त्याला काय शिकता येईल हे आपल्याला त्याला सांगता आलं पाहिजे. माझ्या घरामध्ये जेन जी पण आहे आणि जेन अल्फा पण आहे. माझी मुलगी जेन जी आहे, तिला इंजिनिअरिंगला इंटर्नशिप असते. ती मला एके दिवशी तिचा फोन आला, ती म्हणाली बाबा मी 7-8 कंपन्यांचं इंटर्नशिपसाठी इंटरव्ह्यूज दिले अँड दे रिजेक्टेड मी. मी म्हटलं बेटा दिस इज युअर फर्स्ट लेसन. रिजेक्शन आयुष्यामध्ये तुला मिळणार आहे, त्याची तयारी आहे, त्याच्याकडे त्या अर्थानं बघ. आणि मग 4च दिवसांनी तिचा फोन आला, बाबा अतिशय उत्तम कंपनीमध्ये माझं इंटर्नशिपला सिलेक्शन झालंय. मला असं वाटतं की विद्यार्थ्यांना रिजेक्शन पण शिकलं पाहिजे, त्याला कम्युनिकेशन शिकता आलं पाहिजे, त्याला माझ्या कलिग सोबत काम कसं करायचं याचं ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग मध्ये त्या ठिकाणी जिथे पाठवणार आहोत तिथे त्याला मिळणार आहे. मला असं वाटतं की आपल्याला OJTचा आपला अजेंडा एकदा आपल्याला नक्की करायला लागेल. कदाचित ही फर्स्ट फेज आहे, त्याला आपण एकदम ट्रेन नाही करणार आहेत 15 दिवसामध्ये. सरांनी सांगितलं की आम्हाला काय 15 दिवसांचं आपण 120 आवर्स आपल्याकडे OJTचं आहे ना. कदाचित 120 आवर्स मध्ये तो फुल फिनिश प्रॉडक्ट नाही होणार, पण ही मे नो व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स. सिलेबसच्या अनुषंगाने आपल्याला त्याला स्किल्स द्यायला लागतील. मी काल सेनगावला गेलो होतो परवा दिवशी. एका प्राध्यापकाने फार सुंदर पॉइंट मांडला, मला तो छान आपल्याशी शेअर करावा असा वाटला. सर म्हणाले आम्ही स्किल जे दिले आहेत विद्यार्थ्यांना ते त्याच्या खरंच उपयोगाचे नाही आहेत. खरं असं आहे का? जे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स आहेत आणि जे जनरल स्किल्स आहेत आपल्याला त्याला काय पद्धतीने विचार करता येईल, पुनर्विचार त्याचा काही करण्याची गरज आहे का? मला वाटतं की परत एकदा त्याच्यावर रिथिंकिंग करण्याची गरज आहे. आपण जो सिलेबस आहे, जे स्किल्स आपण देतो आहोत त्याला प्रेझेंटेशन करायला पाहणार का? की तू 15 दिवसाचा तुझा अनुभव शेअर कर, आम्हाला एक्सपिरियन्स शेअर कर. त्याचं लॉगबुक आपल्याला मेंटेन करायला सांगता येईल का? त्याची डेली मेंटेन करायला सांगता येईल का? त्याला मार्किंग द्या तुम्ही, कारण शेवटी युनिव्हर्सिटी आहे, एक्झाम सिस्टीम आहे. त्यांनी OJT मध्ये किती मार्क मिळवले मला इथं सांगायचंय, त्यालाही त्याच्या मार्क मेमोवर ते आणायचंय. पण मला असं वाटतं त्याचा आत्मा काय आहे, ते आत्मा आपण जर लक्षात घेतला तर खऱ्या अर्थानं आपण या OJTला न्याय देऊ असं मला वाटतं. नाही तर ज्या प्रकारचा अनरेस्ट विद्यार्थ्यांमध्ये जेनजी मध्ये निर्माण झालेला आहे तो केवळ परीक्षा नीट पेपर फुटला म्हणून नाही आहे, परीक्षा पद्धतीवर त्याचा राग आहे, एज्युकेशन सिस्टीमवर त्याचा राग आहे, आम्हाला अनएम्प्लॉयबिलिटीवर त्याचा राग आहे. कारण जे शिक्षण आम्हाला मिळतंय ते एम्प्लॉयबिलिटी देऊ शकत नाही याची खात्री त्याची पटलेली आहे. तो अनरेस्ट जो आहे तो काही ना काही कारणाने वर येतोय. ते चुकीचं मानण्याचं काही कारण नाही. त्यामुळे आम्ही डॉक्टर काय करतो की बेसिक कॉज जे आहे ते बेसिक कॉजला आम्ही ट्रीटमेंट करतो. लक्षणांच्यासाठी वेगवेगळी औषधं देणं उपयोगाचं नाही आहे. ती लक्षणं कशामुळे निर्माण झाली आहे ते बेसिक कॉज यू हॅव टू आयडेंटिफाय इट अँड रिमूव्ह इट. द डिसीज विल क्युअर ऑटोमॅटिकली.
मला असं वाटतं की मला जे आपल्याला शेअर करायचं होतं ते मी आपल्याशी शेअर केलंय. मला वाटतं पुरेसा वेळ मी आपला घेतलेला आहे. अन्य वक्त्यांनाही बोलायचं आहे. आपण सगळेजण अतिशय शांतपणे माझे विचार ऐकून घेतलेत आणि सन्माननीय प्रायोजकांनी किंवा आयोजकांनी मला संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. पुढच्या सगळ्या काळामध्ये आपला विद्यार्थी खऱ्या अर्थानं ट्रेन व्हावा, ऑन जॉब ट्रेनिंग मधनं सक्षम व्हावा, त्याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी जी तोड मेहनत करावी अशा प्रकारच्या शुभेच्छा आपल्याला देतो. धन्यवाद. मनापासून धन्यवाद सर. त्यानंतर दिवसीय हिंदीच्या कार्यशाळेसाठी जे आता नवीन तृतीय वर्षाचा त्यासाठी व्यक्ती म्हणून आपल्याकडे उपस्थित आहेत माननीय डॉक्टर सुजित सिंग परिहार सर, अध्यक्ष हिंदी अध्ययन मंडळ स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड. मी यांना या मंचावरती आमंत्रित करते की त्यांनी हितगुज साधावं. अत्यंत कमी वेळ आहे याची थोडी नोंद घ्यायची. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ तथा प्रतिभा निकेतन महाविद्यालय नांदेड़ दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यहाँ पर आज 2 कार्यशालाएं संपन्न होने जा रही है। इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के उद्घाटक आदरणीय विश्वविद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्य आदरणीय डॉक्टर पेशकार सर, आदरणीय जोगदंड सर, इस कार्यशाला के ओजेटी के बीज वक्ता आदरणीय कुलकर्णी सर, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय गंगाखेड़कर सर तथा संयोजक स्वामी सर, लूटे सर, उपस्थित मित्रों, ये कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब हम तृतीय वर्ष के पड़ाव में आ चुके हैं। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष करते करते अब यहाँ पर आए। हम सब जानते हैं कि ये सब करते समय, क्योंकि संक्रमण के दौर से हम गुजर रहे थे, अभी भी गुजर रहे, कई सारी मुश्किलें आई, कई सारे परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए, परिष्कार करते हुए हम यहाँ तक आ पहुंचे। ये एक निर्णय अपने आप में अलग किस्म का रहा था, क्योंकि पिछले 30-33 वर्षों से शिक्षा नीति का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था। इस दरमियान के कालखंड में लगभग हम पीढ़ियां चली गई बाहर और उसके बाद अब इसका क्रियान्वयन 2020 में
सुद्धा पाहिला तर तुम्हाला प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी इन्स्टिट्यूशन त्या ठिकाणी उभं झाले. ते गव्हर्नमेंट असेल का प्रायव्हेट असेल का त्याचं उत्तर तरी अजून आपल्याला भेटत नाहीये. पण ज्या संस्था आपल्याला कॉम्पिटेटिव्ह आणि त्या जर फायदे असतील झालं की हा संपली वाटते. पण काही छोट्या छोट्या गोष्टी सुद्धा करत असताना मागच्या वर्षीचा एक छोटासा अनुभव सांगतो मी की माझ्या महाविद्यालयामध्ये केमिस्ट्री विभागाकडून एक असं ठरवलं आम्ही की लोकल इंडस्ट्रीज ज्या आहेत त्यांच्याशी आपण संपर्क करू. एक 8 दिवसाचा आपण ऑन जॉब ट्रेनिंग त्यांना त्या ठिकाणी घेऊ आणि मग त्या इंडस्ट्रीला आपण त्या ठिकाणी पाचारण करू आणि त्यांना आपण त्या ठिकाणी त्या इंडस्ट्रीमध्ये नोकरीसाठी प्रयत्न करू. तो प्रयोग आम्ही केल्यानंतर खूप मोठा काही नाही पण एक 10-15 मुलांनी त्या ठिकाणी रिस्पॉन्स दिला. त्याच्यातून 3 मुलांचं सिलेक्शन झालं आणि मागच्या आठवड्यामध्ये त्यातला एक विद्यार्थी भेटायला आलेला होता की सर मागच्या वर्षी जे तुम्ही महाविद्यालयामध्ये इंडस्ट्रीला बोलून आम्हाला 8 दिवसाचं ट्रेनिंग दिलं त्याच्यामध्ये जे सिलेक्ट झालेले होते त्यापैकी मी एक आहे. आणि मागच्या 1.5 वर्षापासून मी 40,000वरती काम करतोय. आता मला अपॉर्च्युनिटी अशी मिळालेली आहे की मला त्या कंपनीने दुसऱ्या कंपनीने 1 लाखाचं पर मंथ पॅकेज दिलेलं आहे. म्हणजे प्राध्यापक बंधू भगिनींना माझं या ठिकाणी आज आव्हान आहे की शासन स्तरावर ज्या काही आपल्या अडचणी आहेत त्या तर आपण मांडू कारण का आपल्या अडचणी सुटल्याशिवाय आपण प्रभावीपणे महाविद्यालयामध्ये काम करू शकणार नाही याची मला जाणीव आहे. पण दुसऱ्या बाजूला आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना आपल्याला जी काही बंधनं घातलेली आहेत आपल्या सेवेच्या बाबतीमध्ये ती सुद्धा आपल्याला पूर्ण करावी लागतील. आता 2030 मध्ये सिंगल फॅकल्टी कॉलेजेस तुमचे बंद होणार आहेत. मल्टी डिसिप्लिनरी तुम्हाला एज्युकेशन त्या ठिकाणी द्यावं लागणार आहे. तुम्हाला बहुविद्याशाखीय त्या ठिकाणी अभ्यासक्रम सुरू करावा लागणार आहेत आणि जे बहुविद्याशाखीय महाविद्यालय आहेत त्या ठिकाणी तुम्हाला अप्रेंटिसशिप सारखे काही प्रोग्राम त्या ठिकाणी राबवावे लागणार आहेत. तर विद्यापीठामध्ये तो एक प्रोग्राम चालतो आहे AEDP. आपण बोर्डच्या माध्यमातून करार करून केंद्र शासनाची राज्य शासनाची ती योजना आहे त्या माध्यमातून अनेक इंडस्ट्री आहेत त्या इंडस्ट्रीची करार करून आपण त्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठातल्या ती सवलत देतो आहे. मागच्या महिन्यामध्ये पुण्याला एक बैठक झाली प्राचार्यांची MSFDAच्या माध्यमातून कार्यशाळा झाली आणि त्या ठिकाणी नॅशनल बोर्ड ऑफ नॅशनल अप्रेंटिसशिप सोबत विद्यापीठाचा करार झाला पाहिजे जो की ऑलरेडी आपल्या विद्यापीठाचा आहे पण प्रत्येक महाविद्यालयाचा त्या ठिकाणी करार झाला पाहिजे आणि त्यांच्या माध्यमातून आपल्या त्या विद्यार्थ्यांना आपण अप्रेंटिसशिपसाठी संधी दिली पाहिजे असं एक त्या ठिकाणी त्या कार्यशाळेमध्ये सांगण्यात आलं. त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आपल्या विद्यापीठाचे इन्क्युबेशनचे जे डायरेक्टर आहेत त्यांच्याशी मी चर्चा केली आणि ही संधी आपल्या महाविद्यालयाला प्रत्येक महाविद्यालयाला त्या ठिकाणी करून दिली पाहिजे. त्याचं कारण असं की आज प्रत्येक प्राध्यापक हे विचार करतोय की मला बोर्ड ऑफ स्टडीजने जे दिलेलं आहे तेवढंच मला शिकवायचं आहे. आता OJT मी कसा घेणार आहे. तर निश्चितच या कार्यशाळेतून किंवा विविध असे या ठिकाणी तज्ञ आपल्याला भेटणार आहेत त्यातून निश्चितच या ठिकाणी मार्ग निघणार आहे. दुसरी एक समिती मागच्या 2 महिन्यापूर्वी माननीय कुलगुरू महोदयांनी केली की आपल्या मागणीनुसार की प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा हे महाविद्यालयाच्या स्तरावरती झाल्या पाहिजे. कारण का जनरिक इलेक्टिव्ह सारख्या वगैरे एक्झाम आपण आपल्या महाविद्यालयाच्या स्तरावरती घेतोय. बराचसा भाग आपण घेतोय प्रॅक्टिकल्स घेतोय. तर पूर्णपणे फर्स्ट इयर सेकंड इयर झालं पाहिजे. त्या बैठका झाल्या बैठकीमध्ये काही गाईडलाईन्स तयार केल्या आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा जो आहे की व्हर्टिकल्स आणि त्याला आपण देण्यात येणारे बास्केट्स याच्यावरती जो मुद्दा आहे त्यावरती ज्यावेळेला आम्ही भेटलो दुपारच्या क्षेत्रामध्ये कदाचित कुलगुरू महोदय येणार आहेत आपली चर्चाही होते की त्यांनी पहिला प्रश्न केला की ठीक आहे हे सगळं आहे पण तुमच्या महाविद्यालयाच्या बास्केटमध्ये आपण काय सुचवलेलं आहे. आमच्या समितीच्या अध्यक्षांना मी म्हणालो होतो की याच्यावरती चर्चा होणार प्रश्न विचारणार आपण काहीतरी याच्यावरती उत्तर तयार केलं पाहिजे. नेमका तोच प्रश्न कुलगुरू महोदयांनी विचारला. कारण का दर आठवड्याला शासनासोबत विद्यापीठाच्या सर्व कुलगुरूंची बैठक होती आहे
आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भामध्ये याची पूर्णपणे त्या ठिकाणी चर्चा होत आहे. तर त्यावेळेला मग आपण असा विचार करू की मग बोर्ड ऑफ स्टडीचं काम असताना बास्केट मी कसं काय देणार आहे. जर मी अप्रेंटिसशिप साठी, आता सुबोधजी या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांच्या सोबत जर आपले काही विद्यार्थी दिले आपण आणि अप्रेंटिसशिप साठी किंवा OJT साठी जर सिलेक्ट झाले, मग त्याच्या कार्यभाराचं कसं, मग महाविद्यालयात त्याचा अभ्यासक्रम कसा पूर्ण होणार, OJT ला कसे जाणार, असे अनेक प्रश्न या ठिकाणी आपल्या मनामध्ये आहेत. म्हणूनच आज आपण या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जमा झालेलो आहोत याची मला जाणीव आहे. पण मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्या की आपल्याला आता अभ्यासक्रम पूर्ण करायचाच आहे. ज्या वेळेला 6व्या सेमेस्टरला विद्यार्थी जाईल त्यावेळेला मात्र आपल्याला त्याला OJT त्याच्याकडून पूर्ण करून घ्यायचा आहे. हे करत असताना या राज्याचा जो ड्राफ्ट आहे माशेलकर साहेबांनी केलेला 75 पानाचा आहे, ही मोठी जबाबदारी कोणावरती दिलेली आहे, सुकाणू आणि आपल्या विद्यापीठावरती म्हणजेच आपल्या बोर्ड ऑफ स्टडीज वरती दिलेली आहे. म्हणून आपल्याला जे काही बोर्ड ऑफ स्टडीजचे या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष आहेत, सदस्य आहेत, यांची खूप मोठी जबाबदारी आहे की आपल्याला अभ्यास गट तयार, असे काही इंडस्ट्री आपल्या लोकल लेवलवरती सुबोधजी सारख्या सोबत संपर्क करून, बोर्ड सोबत संपर्क करून आपल्याला आपल्या विद्यार्थ्यांना ती सुविधा उपलब्ध करून दिली तरच आपण पुढे जाणार आहोत. आणि त्यासाठी आपल्या लॅबोरेटरीज, आपल्या महाविद्यालयातील ग्रंथालय आणि या आधुनिक सुविधा सुद्धा आपल्याला तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी द्याव्या लागणार आहेत. एक छोटंसं उदाहरण सांगून मी या ठिकाणी थांबतो, आपला अधिक वेळ घेणार नाही. आत्ताच पेशकार सरांनी सांगितलं की AAA अकॅडमिक अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑडिटच्या माध्यमातून ही जे काही नवीन महाविद्यालय निघालेली आहेत त्यांच्याकडे सोयी सुविधा पाहिल्या तर काहीही नव्हतं. एक कुठला तरी व्यक्ती त्या ठिकाणी प्रवेशाला ठेवलेला आहे आणि प्रत्येक अनुभव आपल्या परिसरामध्ये येतो आहे आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आपण घेतो आहे, त्यांचे प्रॅक्टिकल्स आपण घेतोय, त्यांचे पेपर आपण तपासतोय, ते मात्र फुकटात डिग्री वाटतायत. म्हणजे थोडक्यात मुक्त विद्यापीठासारखी ही महाविद्यालय चालायला लागली होती आणि याचा कुठंतरी परिणाम आपल्यावरती झालेला होता. म्हणून विद्यापीठाच्या विविध प्रांतामध्ये निर्णय झाले आणि त्यामध्ये असं डिसिजन घेण्यात आलं की ऑनलाईन या महाविद्यालयांचं AAA पूर्ण करायचं. अनेक महाविद्यालयामध्ये त्यांनी सहभाग घेतला नाही, परत संधी दिली, त्यांनी सहभाग घेतला नाही आणि अशा महाविद्यालयांना आपण F ग्रेड मध्ये टाकलेलं आहे. त्यांची प्रवेश प्रक्रिया यावर्षी थांबलेली आहे, काही जणांची पुढच्या वर्षी थांबेल. आता हे झालं नॉन ग्रँटसाठी. आता येणाऱ्या काळामध्ये आपण जर बदल नाही केला, माझं मत बोलतोय मी, आपले अनुभव कदाचित वेगळे असतील किंवा आपण करू शकाल ती गोष्ट, तर कदाचित F ग्रेड कडे सुद्धा आपली वाटचाल असेल आणि आपल्याला कॉम्पिटिशन मध्ये प्रत्येक जिल्ह्याला अशी मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स त्या ठिकाणी उभ्या राहिलेल्या असतील. म्हणून माझं आव्हान आहे आजच्या दिवशी आपल्याला की आपल्या आपल्या विषयाचे अभ्यास गट एक तयार करावेत. अशा इंडस्ट्री असतील किंवा लोकल लेवलला जे काही आपल्याला साधनं भेटतील तिथे आपल्या विद्यार्थ्यांना आपण पाठवावं आणि आपलं OJT चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी पूर्ण करावा, तरच आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना पदवी देऊ शकू असं मला वाटतं. मला या ठिकाणी महाविद्यालयाचे प्राचार्य, उपप्राचार्य यांनी ठिकाणी बोलून यथोचित गौरव केला आणि या ठिकाणी आपल्याशी संवाद साधण्याची संधी दिली, त्याबद्दल त्यांचे संयोजन समितीचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद. मनपूर्वक धन्यवाद सर. एक छोटीशी सूचना आहे. हिंदी विषयाच्या कार्यशाळेसाठी सगळे जे सहभागी प्राध्यापक आहेत त्यांनी ICT हॉलमध्ये जायचे. थोडासा बदल प्रसंगोचित असा आहे की आपण 1 तास मागे चाललोय, त्यामुळे आभार प्रदर्शन, आता जे समारोप अध्यक्षीय समारोप आहे आणि आभार, आपण हे सगळे समारोपात मांडूया. आणि सरांची अशी सूचना आहे की अध्यक्षीय समारोपाचं जे भाषण आहे ते स्किप आत्ता करूया आणि त्यामुळे आपलं पुढचं सत्र आपण लगेच सुरू करणार आहोत. हिंदी विभागाच्या सर्व प्राध्यापकांना मी विनंती करेन की त्यांनी ICT हॉलमध्ये खाली त्यांच्या कार्यशाळेसाठी तिकडे जायचंय. त्यानंतर लगेचच आपण इथलं पुढचं सत्र जे की नोट ऍड्रेस इम्पॉर्टन्स ऑफ OJT अँड फील्ड प्रोजेक्ट अंडर NEP 2020 यासाठी डॉक्टर सुबोध कुलकर्णी आपल्याला की नोट स्पीकर म्हणून लाभलेले आहेत. मी त्यांचा परिचय करून देण्यासाठी प्राध्यापक शिरसट सरांना विनंती करते की त्यांनी सरांचा परिचय करून द्यावा. तत्पूर्वी ज्यांना खाली जायचंय ते जातील,
मान्यवरांना विनंती, आपण समोर स्थानापन्न व्हावं समोरच्या खुर्च्यांवरती. शिरसाट सरांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर सुबोध कुलकर्णी यांचा परिचय करून देण्यासाठी डॉक्टर शिरसाट. उद्घाटनाच्या समारंभासाठी जे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित झाले त्या सर्वांचे अगदी मनापासून महाविद्यालयाच्या वतीने मी आभार मानते. पेशकार सर, जोगदंड सर, कुलकर्णी सर, स्वामी सर आणि गंगाखेडकर सर या निमित्ताने उद्घाटनाच्या मंचावरती त्या सर्वांचे अगदी एका वाक्यात आभार मानून पुढच्या सत्राचा आरंभ आपण करूया. उपस्थित सर्वांना नमस्कार. आजचा आपले जे कीनोट स्पीकर आहेत ते सुबोध कुलकर्णी यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी उपस्थित आहे. सरांच्या एज्युकेशन बद्दल बोलायचं झालं तर सरांनी मायक्रोबायोलॉजीमध्ये MSc केलं आहे मराठवाडा विद्यापीठात आणि त्यावेळी ते युनिव्हर्सिटीचे 3rd रँकर होते. त्यानंतर सरांनी MTech केलं आहे बायोटेक्नॉलॉजीमधून. सरांनी इन्व्हॉल्वमेंटल मायक्रोबायोलॉजीमधून PhD केलं आहे SRTMU ला. सरांनी प्रगती डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हैदराबाद येथे लेक्चरर आणि HODचं काम पाहिलेलं आहे. तसेच निजाम कॉलेज हैदराबाद इथे सर रिसर्च असोसिएट होते. त्यानंतर सरांनी वेगवेगळ्या नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लाईफ सायन्सेस मधल्या कंपनीजमध्ये रिसर्च आणि जे स्किल डेव्हलपमेंटचे कामं आहेत ते सांभाळलेले आहेत. उदाहरणच द्यायचं झालं तर IKS इंटरनॅशनल हैदराबाद ही एक नेदरलँड बेस्ड कंपनी होती. त्याचे सर इंडिया डायरेक्टर होते. तसेच बायोगार्ड हायजीन नावाची हैदराबाद जी कंपनी ती पण युनायटेड किंगडम बेस्ड एक कंपनी होती. त्या कंपनीचे सर साऊथ एशियाचे डायरेक्टर होते. करंटली सर एडी ओरियन्स LLP बँगलोर इथे हेड आहेत ट्रेनिंग आणि डिलिव्हरी डिपार्टमेंटचे. तर आपला आजचा जो विषय आहे की ब्रिजिंग द गॅप बिटवीन थिअरी अँड ऍक्शन याचे सर उदाहरण आहे. कारण त्यांची होल लाईफ जी आहे दॅट इज अबाउट ब्रिजिंग द गॅप बिटवीन सायंटिफिक नॉलेज अँड इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन. मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं कीनोट स्पीकरचं ऍड्रेस करावं. थँक्यू. Good morning. Good morning, everyone. I repeat once again. Good morning, everyone. Good morning, everyone. That's much better. Hello, is it clear now? YouTube live. Okay. Sorry for the disturbance. And once again, I would say good morning, everyone. So I must say, I have to tell a lot. Can I have your attention, please, those who are on the phone? Excuse me. The man near the pillar. Can you please either attend the phone from outside or just switch it off for 5 minutes? Thank you. As there was an extensive introduction given of me, which I am sure even I couldn't hear it, that is good enough as of now. First of all, I would like to thank Dr. Wasim Beg, Dr. Swami, for inviting me over here. Now you might think what this person is standing over here
and he is going to tell about something OJT and all that stuff. Honestly speaking, I would say good morning, friends, because we are all part of the system. We are all part of the same system in the sense we are from that particular generation who have used maybe slates, and we are from that particular generation who worked on desktops. We are from that particular generation who have used computers. We are that particular generation who are also using mobile phones. We were one of those generations where lot many things we did it was probably for the first time. There was nobody to tell us, there was nobody to guide us, there was nobody to tell even how does a person work in an industry, what is the requirement, how things are going on, and so on and so forth. There was a time when people used to say, doesn't matter, he will learn on the job. I have seen 3 decades of education system, how it was there, how it is evolving, where it is going. I have interacted with students from past 3-4 generations like you. Probably you are doing a job what is best in possible in your capacity, in your understanding, and with whatever infrastructure is available. I am really thankful for one part of constant is you day in, day out are working hard to create a better society and to create better human beings for this country. Hats off to that, and a big round of applause for each one of you who have come over here. Thank you so much. I also appreciate the fact that today we are sitting here to understand how we are going to evolve the education system for the industry, if at all we want to align ourselves, what is that is required. I won't say my interaction will end over here, please excuse me. We are sitting here to understand how exactly we are trying to do. Many of people say we don't have the knowledge, we don't have this. And we are really that we have studied in colleges which are like we have studied which do both our business we were there was Absolutely nothing to talk about things. Now, having said that, when we are into education system, we can bring about a small change in the lives of the student. Now, the lot what is come to us, we don't know who they are. We don't know how they are. Everybody comes from a different background. Everybody has different aspirations. Everybody has their own limitations. Everybody has their own strengths. I do that every 3 months. I get a new batch with new students, new challenges. Trust me, it is as exciting as it can be. It is as exciting as it can be because I have only 90 days given to me to convert a student who is fresh from the college and who joins the company and starts the work on the day 1. Now, when I'll give my simple example over here. I studied from Parbani, my MSc and my PhD is also from this university. The first day of my job, whole my life I was into my research and training and teaching and all that. And the day I joined the job, I joined at a company called Unisankyo. Before that, I used to
do my PhD at Nizam College in effluent treatment. Now, when we say effluent treatment, all our job is to collect the effluent from the industry, treat it, and send it across. I was a proud environmentalist at one point of time. Even now it hurts for me to cross certain streets in Hyderabad, certain cities in India, where just by smelling I can tell it's a pharmaceutical factory, it is a antibiotic factory, it is a fermentation factory, it is this, it is that, it is all that. Why I am telling you this is, I was topper, did my PhD, then I thought I will be fully prepared, right, to go to industry. So I did whatever study I could do, I did that, and finally I joined industry. The day I joined industry, why I am telling you this is, I was allergic to one effluent. So whenever I used to work on that effluent, I used to get rashes on my hand, right? I used to get rashes on my hand, and I used to take one Evil and did do the work. My first job, rather second job, I entered the company. My interview was head office. I went to the company. Factory was somewhere else. I went to the factory. I stepped in. My hands started itching. It was the same company, effluent, to which I was allergic to, and that is the job I am joining. I have to work in that industry for next whatever timeline I have decided. I said, आसमान से गिरा, खजूर पे अटका. From the frying pan to the fire, trust me, for 5-6 days, I used to eat evil, work, have the rash, go home and again come back. Then I said, this is not going to help me. So I realized that trash was coming from a particular chemical of that particular industry, because I was the one who has characterized it. So I kind of segregated the effluent and separated the compound which was there, and I saw that they used to run this particular aerator from Monday to Friday. Saturday it was off. Again they used to turn it on Monday, and there was a huge burst of smell, which was complained by many people around. So I said, don't stop it, let it run and let us see. So they did that. And finally their problem of the smell in that area was finally over. That was my first victory. First thing in the job where I joined. What I studied and what I realized is, when you go to a job, when the people of our generation used to go to a job, when you enter the industry, you have seen fermenter, a cute little diagram, one propeller here, one shaft there, this, that. When you go to industry, it is goddamn 5,000, 10,000, 15,000 liters vessel hissing of steam here, steam there. Then I said, this is not what I wanted to do in my life. I thought it's a small, cute thing, but it was different. It was hissing air, it was hissing steam, it was hot, it was humid, it was water everywhere. But at those times, I said, nothing doing. If this is the reality, I will have to stick on to it, and I will have to continue, and I did that. Not many people stayed with the industry. Many of them left the company because they were not able to adjust to these particular environments. Now life has given me a second chance to understand and to extend my arm to students who want to pursue their career in pharmaceuticals, where working at a company called Endurance, we are into skill development. Skill development, the name itself indicates that we are going to train some skills which are used in pharma. Now we can do that in our colleges also. Every college has a lab.
Every college has a record room. Every college has an inventory of chemicals. Every college has inventory of glassware. If you can ask your students to be a part of that, ask them to remove, ask them to arrange. Keep a tab, use it, write the record, make them utility record. You are actually training them how to work in an industry by telling them how documentation is important. Now, why can't we train students at graduation level? What is the importance of good documentation practices which will help them at any point of time? Good documentation practice itself is, the word is big, but it only says don't scribble, don't overwrite, right? If you have striked anything, put your sign and signature. These are 4.5 points we can implement. We can ask students to do that with their record. We can ask students to do that in their notebook. We can ask students to do that in whatever they do. Put the date in a proper format. Zero to be identified separately. Small things. I am not going to tell you how you are going teaching and how you are doing it. I know you are probably doing the best thing possible under the sun. With the infrastructure, with the students, with here. And I also heard today morning somebody saying, you need to come out of the role of a teacher to a role of a mentor where you are actively involved in overall development of students. Every 90 days, I get a lot of 30 students. I see people coming from remote places and they are deprived of many things. Some people cannot even speak in language. Some people have the problems and other things. Simple things. When we evaluate a trainee or when we evaluate a student, let us evaluate on other aspects than your syllabus, like how are their interpersonal skills, how are their communicational skills, how are their team working skills. You can create multiple teams for multiple projects, for multiple things, and you can ensure each one of the students comes at least once onto the dais and explains what he has understood from a small project. You know why IIM is different? Because at IIM, they don't teach. They make students do live projects, understand the live companies, understand their problems, give them problems. They will come out with solutions. Have a relationship in such a way that, say, for example, today our autoclave is not working. What do? Ask them to write, like turn on this, use a tester, 1, 2, 3, 4, 5, 6, write down the steps. That's how it's going to help. Simple things will give us immense amount of skills if they are working in pharma. Everybody has pH meter, everybody has a magnetic stirrer. How much time does it take for us to train them? What is the mixing time? Add 1 pellet of NaOH, see the pH change. The moment the pH stabilizes, that is the mixing time. You have just taught them a life lesson by which he can survive in an industry. He knows why he is doing, he knows what he is doing. Simple home-based experiments. Simple thing, just check what is the temperature of the room today. Plot the graph of temperature for the whole year. You have got immense data available with you. Check the temperature of whatever you want to do. Or record the temperature of refrigerator, record the temperature of your laminar airflow room, record the temperature of this. Give this as a project to somebody. Ask them to do it religiously. Give them a table. See the difference. If you are a microbiology lab, why can't you do a nitrogen fixing or amount of nitrogen available at various intervals throughout the year? Maybe if you do it for 5 years, you have enough data to even publish a PhD. Simple things can be included. Simple things should be included. And now let me come to the next part, what I am doing right now. I repeat once again, I am Dr. Subodh Kulkarni and I am head of training and delivery at a company called Endurance.
Endurance is a company which is into pharmaceutical skill development. We cater to one of the best sterile education in pharma. We can say we are the premier training institute for sterile manufacturing in India. We at Endurance are also associated with a national body called as Life Science Sector Skill Development Council. So together we deliver training on pharmaceutical skills. Now, Life Science Sector Council and Endurance are training partners and training delivery partners at various companies. One of them is Cohance, which is one of the major pharmaceutical companies in India. Cohance has given their corporate social responsibility fund for pharma skill development, very thoughtful. Pharma skill development in API. Now, as far as the vision of our Prime Minister is to make India an economic superpower in years to come, it will not happen in a day or two. Today, in our country, what we lack is skilled manpower. API, active pharmaceutical ingredient, which is a key component in any pharma, we were dependent on China for many of APIs, and API market was going down and import was going up, and obviously you are dependent on somebody, they will play their cards. They will increase the price of the raw material and your entire profitability will go for a toss. So very thoughtfully, Cohance Life Sciences has started this particular center at Swarna Bharat Trust in Vijayawada. Swarna Bharat Trust is a trust which is formed by our ex-Vice President Venkaiah Naidu. Right? So Swarna Bharat Trust, Life Science Sector Council, Cohance and Endurance, we run a program there for skill development in pharma. What we do is we take students with chemistry background, bring it to our center, we train for 90 days. Food, accommodation, study material, certification free of cost. After 90 days, we ensure that the trainees are placed in companies like Biocon, Cipla, Cadila, Dr. Reddy's, MSN, Mankind. There is a whole bunch of lists. Cohance, Granules, and so on and so forth. So what we do in 90 days is we take the fresh candidates from the college, train them in pharma, and then place them in pharma. Now the guys who are trained in this 90 days, which is a very well-crafted syllabus of what is to be taught, how it is to be taught, a nicely articulated program for 90 days. And we also train them on communication skills, interview skills, and we place them in various companies. Got it? So there hasn't been a stark difference between the students who come out of this particular academy and the student who comes directly. The capsule what we give for 90 days is good enough for them to give a head start of 1.5 years. My facility works, timings as per pharma, work as per pharma, documentation as per pharma. So for 15 days it takes us to take them out and then putting in. Not many people are interested in this. 4 or 5 leave, it is fair enough. But those who leave and stick, they know they got a kickstart in pharmaceutical industry. Why I am so specific about pharmaceutical industry? Simple logic. As long as we are living, as long as we have body pains and fevers and infections and this and that, we need medicines at some point of time.
So pharmaceutical company is one of the most steady business in India. I was talking this particular point at one of the IIMs. We know, if we see the civilization and the growth and how this civilization and cities have developed. In earlier times, cities developed where there was a river going by, or where there was a sea, where business used to be the central point where things used to go. That followed. So wherever there are rivers, wherever there are seaports, you see that those were the cities which were developed faster when compared to a city like Nanded or Hyderabad, where we don't have a sea, neither we have anything, we are somewhere in between. So it took a longer. Then came the IT. Irrespective of you have road, rail, bus, Belgadi, whatever, track, you are on a remotest place, as long as you have internet, the growth started that way. But if you see the states, if you see the cities where there are pharmaceutical companies, they are growing at a very steady pace, whether IT goes up and comes down, but the cities with pharmaceutical hubs are now become one of the major economic contributors to the fuel of country's growth. You see Visakhapatnam, Baddi, Mohali, you might not have heard these names like 10, 15 years back. Now they have become centers for producing world-class products over there. Now why I am telling you this is, somebody commented saying that we don't have industries, we don't have this. We have students. We can create one of the best pharmaceutical minds, one of the best scientific minds under this particular roof. You have that power with you. You have those students with you. All you have to do is mold them into those. What if we don't have industries? We can create one of the best industry trained people, which will be the differentiator for any other state, and we can do that. And I am not just telling, I am here to help you work together towards that. All I need is your support in terms of acceptance. All I need is your willingness to contribute to do something different. Let us put one step towards that. Let us start with the basic things of maintaining the good notebook in our college. By making people talk, by making people them talk about their problems, talk about this, that is really, really important. एक न्यूज़पेपर 45 minutes a day स्टेज पे आए, बात करे, चले जाए, पढ़े पूरा. पहले सब ये करेंगे. दिक्कत ये सबको होती है, लेकिन धीरे 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 if you extend that to scientific article, trust me, 3 years is huge. Instead of giving the key of learning to the students, we can make them better human beings. Say littering, I can see some bottles lying over here. In my center, when I step in, if I find a bottle, I'll put it in my pocket and put it inside that. It should start from ourselves. कहीं भी पेपर दिखा, कोई नहीं, स्टूडेंट नहीं उठाता, कोई बात नहीं. क्यों भाई, लेक्चरर उठाने में कोई तकलीफ है? आप उठाओगे तो आपके पीछे 10 लोग सुधर जाएंगे. एक बैच में 10 लोग भी अगर सुधर गए तो समझो अपनी नैया पार हो गई. Let us try to make them understand that respecting people is important. In this generation, the problems what you face, problem what I face, problems what they are facing are different. I was never bothered in my life if somebody likes a post on bloody Instagram or not. Now people students go in goddamn depression for that. For that they do make reels, they do this. Why? At some point of time, I give the blame on me. For my people around me, I give the blame on me because I was more busy in my work, not available for my kids, spend some quality time over there. So if you appreciate your kids, whether it's a student or it's a boy,
your own kids at home, things will be different. Let us start one step at a time. Let us create good speakers at thing. Our curriculum will tell about pharma. Our curriculum will make them understand all the subjects. We don't know where they will go. Pharma is one of the option of the all other things what are possible. Now today, doctor said it was really important. You don't have to search. A small path lab can be a OJT. A small hospital can be a OJT. A water treatment plant can be a OJT. A small hotel can be a OJT. You don't know. And we can assure you, we provide you the final pharma finishing school for 90 days. Now, generally this program is for those who have passed their graduation with chemistry background. Anybody who has passed with chemistry background is eligible for this particular. There will be a test, there will be a screening, but we will ensure that they are groomed to go in pharma and work in pharma. Even girls, you will be surprised, the math, the statistics speak that the girl or the women candidates are superior when trained properly in pharma. They are dedicated, they come on time and they go on time. If some job is given to them, they don't worry whether it is day or night, they finish it on time. Their acceptance, their learning is too good. They are meticulous in figure and maintaining the records and other things. Probably I have given you one particular solution what pharma is looking at. So from years to come, trust me, every woman will have an important role in pharma. As of now, I know there are many companies where their QC heads and R&D heads are women. From my particular center, I can say around 45 to 50 women candidates have been placed, and they are more stable than the men candidates. The learning curve of women is faster than the learning curve. I'm writing an article on it right now with the data what I have. I say I'm sitting on a gold mine. I have like data of 100 students. How they are studying, how they are behaving, how there is this thing. So that is I'm going to soon publish. I will share with this group. It's an open document. So what I'm going to do is, I am already part of this particular group. So whenever there is an OJT program, I will post over there. And I'm also telling you that if you know that some students are really good, economically poor, they cannot study further, but they want to study. So I'm here with my colleague, Mr. P.S. Murthy, who is from Granules India, who is their in charge for their CSR programs. I request Mr. Murthy to please come on the stage. Mr. Murthy has been working in pharma for last 35 years, and he has been part of many companies like Dr. Reddy's, Granules, Cohance, and he's also worked in company called in Tata's for some time. And he is the one who is actually the brain behind this pharma manufacturing skill development center. And right now he is working with Granules, where they have started a program for undergraduates. I asked Mr. Murthy to please explain that through. And if you know somebody who is intelligent, hardworking, but due to any financial constraint, if they are not able to do, then this will be a good program for them. Mr. Murthy, please give a big round of applause to Mr. Murthy. So till he sets in, so I'm already in the group. You can share your issues. We can have a call if required. A video conferencing call can be done on basis of I also need to understand their constraints. I have given my input that कोई भी बच्चे हो chemistry हो भेज दो 90 दिन में उनको मैं जॉब दिला के मैं ये कर सकता हूँ. उनके क्या दिक्कतें हैं, what are their requirements, how it is to be done, let us understand. And I'm sure I have done it for my centers without
additional expenses. You can make it world class just by implementing couple of good lab practices. You can do that. Mr. Muti? Yes. माझं नाव मी मराठी शिकतो आणि शिकतो. जैसे सुबोध ने कहा था कि आई वर्क फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, 2 of them. First, Dr. Reddy's from 1999 to 2018, 1999 to 2008, and Granules India from 2013 to 2022. I'm sorry for my poor voice, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है मुझे, बट कोशिश करता हूँ कि आपसे बात कर पाऊँ. मैं आपको 2 वीडियो शेयर करूँगा. I'm trying to see if I can hook onto the projector. These 2 videos are about one, the company called Granules India Limited, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, and second, a program called Self-Directed Team Members, that's at Granules India Limited. This particular program is with Swarna Bharat Trust. Just only 30 seconds to set up the screen, please. So स्क्रीन दिखेगा नहीं, छोटा स्क्रीन दिखेगा नहीं. उधर लगा. हाँ, प्रोजेक्ट तो वहाँ पर है. They know what they're doing. They marked it there. it's a position नहीं, यहाँ पर लाइट चैंपियन सब बंद हो जाएगा. वॉइस आएगा ना, प्रोजेक्ट नीचे पॉइंटर नीचे वीडियोस ना. अच्छा, वॉइस नहीं है क्या? तो माइक ले लीजिएगा. वॉइस अगर नहीं तो माइक ले लो सर, माइक ले लो वॉइस ले लो. सॉरी, स्क्रीन इतना छोटा कि फर्स्ट को भी नजर नहीं आया. बेस्ट इज टू शेयर द वीडियो. तो मेरे को भेजो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा. कितनी डिग्री का है, चलेगा? तो उनका आपका वो केमिस्ट प्रोग्राम तो कर सकते हैं. नहीं यार, ठीक है, मैं दिखेगा. So watch this. About granules. First about granules, इसके बाद next about SDP. Yeah, voice. Then mute me. ब्लूटूथ ब्लूटूथ कनेक्ट करा ना आपने डायरेक्ट आवाज ब्लूटूथ में तो स्पीकर पे लगाओ, वो लगा देंगे. कनेक्ट
मोबाईलचा तुझ्या डिस्कनेक्ट केलेलं आहे. काय नाव आहे त्याला? एअर ऑफ आहे का? काय नाव? 118 काहीतरी. B118 शिवाल वायर लावा आणि मग दाखवते. इसका आवाज शुरू हो गया क्या? नहीं टेस्ट करेंगे क्या? आवाज कैसे हो चालू आहे का बघा माहिती. स्क्रीन दिसत काय? Are you able to see the screen? To produce 2,000 metric tons of art, making one of the world's largest services. Further, in 2007, Government University expanded to produce Chinese capsule with a capacity of 2,000 million or 34 billion per. In 2013, revenues acquired two big universities, one at Montreal and other at Jane City in China. The Vishakhapatnam facility has the capacity to produce over 100 types of products. In 2015, the company founded another subsidiary, Revenues Pharmaceuticals Inc., to establish its presence in Washington, USA. The new facility with sophisticated equipment to manufacture drugs for cancer treatment was established in 2018 at Jane City in Vishakhapatnam. In 2022, Revenues incorporated a new subsidiary, namely Revenues Life Sciences Limited. In this Revenues Limited and partnered with Nexus Green Gold Seals, which will provide the company with carbon-free energy for our upcoming project at Calcutta. Furthermore, the company has undertaken several projects on this SR to benefit society and ensure a sustainable future for all as a core part of its business. We are dedicated to achieving sustainable growth for both the company and its employees. About SDT. This is formulation of products in the she's one of the students in that inspired art chapter.
Bible Pathshala as a part of this development division in the premises of Spurgeon Trust. The Pathshala had created home for all these young people. And creating this equal home was the objective of Dr. Krishna Prasad Chitulpati and his wife, his Kumari Chitulpati. The Pathshala offers a range of courses and training programs focused on different aspects of pharmaceutical manufacturing. Classes are equipped with all original equipment and the latest virtual reality tools to make learning a wholesome experience. The campus has a full-fledged indoor stadium where students engage in various sports activities. Student is now ready for the next phase of their journey. After 2 months, students can use this to find jobs in any Pakistan. They also have the choice of working at graduates. Students from the Pathshala are now employed in a state-of-the-art manufacturing facility at graduates. For the first 3 years, the company continues to support them by providing accommodation, food, and transport apart from their salary. They are called SDTs. Even at graduates, SDTs get to work on the shop floor in various sections like blending and distributing, bottle packing, inspection, and various other sections. It has now been 1 year since Punesh joined graduates, and her life has transformed. And it is not just Punesh, there are many others like her whose lives have changed because of this initiative. Not only has she been successful at graduates, she also is on her way to get a degree in pharmacy, even as she learns where she is going. This is just one among hundreds of young people whose lives have transformed because of graduates' Pathshala. So, particularly about this particular program called Self-Directed Team Members, ग्रैन्यूल्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो अपना CSR एक्टिविटी में इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं खास करके उनको जो काफ़ी रिमोट विलेजेस में हैं और जहाँ पर कोई और इंडस्ट्री आसपास नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तेलंगाना की बात करूँ मैं, कामारेड्डी, करीमनगर, निज़ामाबाद, जहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है और वहाँ पर सिर्फ कॉलेजेस है जहाँ पर इंटरमीडिएट करने के बाद उनको नौकरी के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है. सो वी ट्राई टू गेट दोज स्टूडेंट्स टू हैदराबाद, train them for about 3 months at Swarnabharat Trust campus, and later on provide them the job opportunities with Granules and other companies also. And साथ में we have just started off the program for the graduates in science, जिन्होंने I think they would have done the botany, zoology and chemistry. बेसिकली केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट होते हुए जिन्होंने अपना B.Sc कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए भी ग्रैन्यूल्स इज ऑफरिंग द ट्रेनिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज. ट्रेनिंग विल अगेन बी फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 90 days एट स्वर्णभारत ट्रस्ट हैदराबाद. सिर्फ इतना ही फिलहाल के लिए, अगली बार जब मिलेंगे और डिटेल में बात करेंगे. वी विल ट्राई टू शेयर यू दिस लिटरेचर एंड द वीडियो सो दैट यू कैन एक्चुअली गो थ्रू देम एंड पास इट ऑन टू योर स्टूडेंट्स, योर colleagues, so that it can reach the last person in the line. Thank you. And I am very the part of the system. And this particular program, there are many people who have been benefited. One is for intermediate students, where they will also be allowed to go B.Sc because people decided on our end to do that. So, directly a job opportunity, then they would be working and they will also be studying, and they are actually doing a fantastic study. So, if you go somebody to be, then probably you will be going good for them, you will actually study their life, right and right. So we have been working on this particular project for 8 years. 8 years, and I don't know, some thousands of students now in the area.
really need of developing those, then probably it will add value to the society, and also we will be able to have that satisfaction that, yeah, we have done some good. We are already doing good for hundreds and thousands of students, but some additional good, you can also be part of that. And with this, I stop my topic over here, and we will connect with each other in the WhatsApp group over there. So if you have any concerns, if you have any issues, we will work it out. And if you know that the student is very particular to join in pharma, then let me see how I can adjust the OGT in a way where we break it into two. One, he comes and does for 1 month, and then again he does for, or we continuously require 3 months. That we will work it out. Because please understand one thing, getting the OGT in pharma is difficult, because 15 days is too little a time for them to spend, and also for a student's perspective to learn, it is difficult. So let's have some relationship, have some understanding. We don't expect anything from you. All we need is a motivated student who's ready to join pharma. With this, I end my discussion over here, and we will continue our discussion in the WhatsApp group, whatever has been created. I wish you all the best. If you are stuck at any point of time, you can just call me or send a message. I'll generally reply back as soon as possible. So together, let us try to see how best we can create one of the best pharma leaders from our particular group. I am not saying employees, I am saying let's create pharma leaders of tomorrow. I am here, I can give as much support as possible. All the best, and looking forward to seeing you again. Thank you very much. Thank you, Dr. Wasim. एक प्रचलित बता बोले आता स्पोर्ट्स कंप्लीट किया हुआ नॉट के लोग की स्पेशल का स्टोरी डेफिनेटली वाले को से एक्टिविटी ऑफ डायनामिक डिजिटल अगर ये बोलो स्टूडेंट अपने साथ एक थोड़ा सा है जिससे अपने वाले बस बेसिक ऑफ एक्टिविटी यू आर द रिलेशनशिप स्टूडेंट क्लास most important part यहाँ पर discussion discuss और finance important अगर तुम्हें finance को होना है तो finance को होना है नहीं आया तो no is reminder after that 3 hours we are known that the council plus pharma industry requires that discipline to work be dedicated to the work. Thank you. Thank you, sir. Hello. Hello. Thank you, sir. On behalf of Pratibha Niketan College, I express heartfelt gratitude to our keynote speaker, Honorable Dr. Subodh Kulkarni and Shri Murthy ji, for delivering insightful and inspiring keynote address. Sir, your words will certainly motivate our participants to approach their professional responsibilities with greater confidence, commitment, and competence. May I request everyone to put your hands together for our today's keynote speaker. Thank you. We now move towards the first technical session of today's workshop. OJT program, industrial linkages, opportunities, and MOU development. May I now request on the stage Honorable Dr. Munde sir as a chairperson and Honorable Migda sir as a resource person. Please come on the stage.
तुम्ही लिंकेजेसवर बोलणार आहात की फील्ड प्रोजेक्ट फुल प्रोजेक्ट फील्ड प्रोजेक्ट फुल प्रोजेक्ट assessment of full project and evaluation assessments. May I request Honorable Dr. Jayashree Deshmukh ma'am to felicitate both dignitaries on the dais. Today's chairperson Dr. Monesa, Dear Chairman, Chemistry, SRT Yoganami. Today's speaker person, Honorable Dr. Pizza sir. Dr. Pizza sir is a professor at the Department of Botany, H1 Mahavidyalaya, Nanded. With 30 years of teaching and research experience, Dr. Baig has made significant contribution to molecular biology and biotechnology. He is a prolific researcher, academic leader, and recipient of the Best Teacher Award from SRT Nanded. Education becomes meaningless if there is no experience. So, when the knowledge comes through experience, it is better for the students and the teachers too. So, without taking much time, I request Honorable Dr. Vidhar to guide us. His topic is Assessment of Field Project. Thank you for your nice introduction. Good morning all. Respected Peshkar sir, Swami sir, Munde sir, chairman of this session, and all my dear friends. I am just one among you. But only thing is that I could come to this point a little bit earlier than you. So I feel that I could be in a better position to present the things which probably I know better. So let us have a discussion with you. Let's have a dialogue with you. While because I think it is already, we have started with, because this semester we need to start field project. So I'll be talking of what is the concept, what planning need to be done, what is the implementation, assessment, and lastly, I will see how it goes with the evaluation also. So as we know that for this semester, 5th semester, 3rd year, we are having field project with 4 credits and 120 hours. So approximately 1 credits to 30 hours. And in that way, 4 credits goes to 120 hours. So basically, this leads to field-based learning, and the intention is to have an experiential learning. So we have, it has been allotted, university has allotted, maybe the white paper will come very soon to you, approximately 120 hours. Maybe you can exceed it. And for that, we need some preparation before actually implementing the field project. And then a part of that time we need to dedicate for report writing also. Because basically this carries marks, 120 hours and 4 credits definitely carries marks. And in order to have that transferred to the student's mark sheet, we need to have some method of assessment. That is, it has been. So I will not talk of all this learning outcome. Basically, the idea is to have experiential learning to the students. So we have been so far teaching in the classroom, at the most doing practicals in the lab. But
our students, mostly as my earlier speaker, my friend Subodh Kulkarni has talked about, that our student doesn't have the skill set to be ready for either for a research institute or for an industry. So at least to give a small start, a push for these students, so at least they get an idea, at least a flavor for that, what they will be doing next. Probably that is the reason that we have been framing this learning outcomes and based on whatever the field project will be talking of. So earlier speaker do have talked that, even Peshkar sir was talking of that, basically belonging to science stream, we do empirical work, we do practical work. We need to have the student get those practical done by our students. So it is essential that student not only understand the idea, but also working of the process what we are imparting to them. So in that way, just learning theory and implementing in practical, that doesn't suffice to make him ready to go into the society. But now we need our student be ready with like soft skills we have been talking of. Not only communication skills, but interpersonal skills, that how to behave with teamwork and many more skills we need to impart to our students. So at least if we teach them, maybe they will learn for some time and then again forget. But if they learn by themselves, definitely they will keep it for them for a very long time, till their lifelong. So the idea of basically having field project at degree level, because third year students are a little bit mature and they are just, we can suppose that they are just about to land on the ground in the society. So they need to have a real experience of what the world around and what they will be doing later in their life. So basically it is just bridging our classrooms or laboratories with the real society or whatever they will be doing there for their day-to-day life, for their earning. So it has been long back in 1965, David Cole, a psychologist from US, because even though when we talk of United States, because most of the best experiments they are done there, and whatever the economy we talk of US, because it is innovation based economy, and probably our idea of developing India or looking India at 2047, maybe we need to develop an innovation based economy where our student will be innovating things and our economy will be at par with the other developing countries. Still, we are developing and maybe somewhere we will catch them. So that is the idea. So basically understanding the experience, then whatever we understood, just reflecting those things by observation, then making the idea conceptualize and then going for active experimentation. This is the basic concept of the experiential learning cycle, what David Cole told about, doing it and reflecting what happened with us, what student they have learned, and then understanding the process and trying it out for themselves. That is the basic idea. So with this, there are many fields, whatever the science we teach, maybe even belonging to life sciences or physical sciences stream, there are so many ideas, so many avenues that where you can work with. So the types of field project we can implement is field study, the best for the life sciences people, like we know that botany people, zoology people, they can undertake that collection of primary data. Means first-hand data need to be collected from the source itself. That is what we say. Then from the primary source, if we transfer it, then it becomes secondary one. So collection of primary data, just we can have in various surveys. Then community-based project. Community-based project, basically the engagement of local community with the processes or whatever the real problems they have, we can look into. We have so many examples to work for that. So long back, I know when I just joined my college, I had a chance to go with the students for NSS work. Somebody had the camp there. And the village, when we went there, they said that
the water that is just, it flows out, and in summers their wells dries up. So then the teacher who were involved, we had a discussion. My earlier head of the department, Dr. Boke sir, was there. So we discussed the things that what could be done for them. So only thing, apart just from the village, as the earlier speaker told, that dwellings, the establishment, human establishment always has been on the banks of rivers or water bodies. So even at that village, they had a little stream. So what I suggested, that if you just block the stream, and at least if water stay for some time, instead of flowing, the water will percolate. And they liked the idea. They started making the check dams using that thrown away cement bags. They filled the soil over there, whatever the sand they had available, the rubble, everything. They made the check dam. And slowly, slowly water started. Slowly it flew. Then as time went on, it blocked. And over the time of year, I think 3-4 years later, when I had a chance to visit over there, in summer, the villagers told that the water is still there. Then those students who were there at the time in the first year, they told in the third year that, sir, the water is there in the bore wells or the wells, and they are the villagers, they are able to harvest that water. And this is what they learned. They said, if this could be done here, it could be done in our villages too. So that was the experiential idea that could be done. That was local problem. Students solved with the help of teachers. We just contributed to the basic work was done by the students only. But we just helped them to implement the idea. So such project could be taken by our students also, because in my mind, I had the idea that right from the urban areas to the very rural area, very far off places where students don't have much amenities to work with. बंद करा नको ह्याची बस झालं ना माझं मागे येत नाही So then in urban setups we have industries like in Nanded or even Hingoli. I have seen some industries at the edge of the city, even Parbhani, and some very small scale industry may be there, even cottage industries may be there. Students could contribute to there. So we need to have an experience that they can directly understand the studies. Maybe they will be solving the problem. I still remember when I was student, I was working for my PhD. I had a chance to visit Hindustan Antibiotic Limited. My guide's colleague was working there as a scientist, and they had the fermenters there, and hot air was moving out of there, and they want to cool that air. And what they had the problem that they were thinking of establishing a refrigeration system for the pipelines. So when I discussed with Dr. Uttam Gaikwad, was there at the time, Hindustan Antibiotic Pune, I just told a very simple thing. I asked my guide, sir, why cannot be water showered on these pipes? So he said, I don't know, we will ask him. Then we talked to Dr. Uttam Gaikwad. So whether you could try that, put some showers or sprinklers over the pipeline, because those pipelines, they were copper pipelines. So that will really cool down the air inside it. So what he modified, that he liked the idea, but he said the passage time is very short and that could not be cooled down. So what he did, he made the passage very long with the folding pipes. And that 4-meter pipeline, it was converted to 40 meters and water was sprinkled on that pipe. See, this was the very simple idea. I didn't thought that that would have come in a big way there, saving thousands of their rupees. So they liked the idea. See, this is what I was just a student. I didn't thought that my idea could help them. But your students, they could have some very nice ideas where they could implement, they could help those industries too. And last, what we generally do is research-based project. So where we can just make our student work, which already the set of skills we already have. Only thing is that we need to train our students to have skills developed in the other type of field project.
So as far as planning goes, what my ideas is to address local problems, local issues. We have lot many problems. It may be problem in the village, in this whatever the city you are living. Just we can talk of many, just sewage problem could be there, air problem, soil salinity. There are so many hundreds of problems could be there. Just we need to look through the student's eye and let the student be aware of this, what we need to look there. So we need to educate our students that what need. So you have a chance of not only guiding the student but mentoring the student. So just with the help, get the idea from the student, let him work, make a very nice draft for that, and you can help in making a synopsis. How could work, how it could work, how the project could work. You need to put in words because you have strength of writing the ideas into sentences. So that could be very helpful for a student. Not only that, your student will also learn from you how to write the things. And then see what is the site feasibility where the student can easily reach within the reach of the college or wherever. Even you can accompany them. So depend on, because always in your guidance, he will be able to learn many more things. So if we look into the life cycle of this whole project, so first phase will be selection of topics, means again, we have certain guidance from the university that at least there should be some allocation of students to the each teachers, because we have a different number of students depending on, again, the major, minors, all they have been divided. So guide allocation, then once guide has been allocated, then you need to write a proposal, a short synopsis, then ask the student. See, I often tell my student that you always had 1 or 2 GB in your pocket with your mobile phone. Instead of just wasting that 2 GB daily by looking into the shorts and reels, just put some time in reading the material which really you need that. So if you just put some amount, just even 250 MB, just you dedicate. Once he is used to do the things, definitely he will start and leave the reels. Dr. Subodh was talking of, because nowadays students, they are much aware how many likes, how many seen, they are worried about. Let them take out from that, because recently I read Finland and many more European countries, they are on the verge of stopping using mobile phone, tablet, laptop to the school students. Maybe that may come to school, college students also, because I think still we are from the same generation. We were very happy with the notebook. Still, we prefer pen and notebook using instead of writing on the notepad or something like that. So let us bring back our student in the real life instead of this virtual life. But let them have a touch of the technology too. So second phase will be just literature review. Ask them to search. Everyone know Google Scholar is there. There are many more sites. Just now students, let me tell you recent incidents. When I was teaching something, one of my students he was browsing on his mobile, and I was telling one fact, and I was about to tell some more. He just said, "Sir, this could be like that only." Yes, I am going to tell that. So where you got it, sir? I am using ChatGPT now, right now. So my lecture, when he was literally listening simultaneously, he was just browsing it. So what I was teaching and what it is there in the ChatGPT. So our students, they are much smarter, and definitely we need to be one step ahead of them. Please don't restrict yourself from using such technologies. Please explore them, because your students, they are much smarter than you. You need to be one step ahead as far as these areas, these are your domains. Students don't know this, but when your domain, when you invade your domain with the technology, I think 2-3 years back, I had a lecture at Science College. On my lecture, I have put an image that it was technology will replace teachers. So one of the questions similarly was asked. Very next, I had on the same slide, technology will replace the teachers who doesn't go with the technology learning. Means definitely we need to learn the technology, because otherwise we'll be out of the business. So please just go through it. At least we will learn with our student. It doesn't make matters. Teachers, they are very big heart. They can learn from our students only, because that is the way how we learn. So just using the technology,
you can go for review literature, you can select the site which is best, which is in reach of the student, what is the feasibility, you can just assess that, and you need to put it on the record, all this, and give it to your department. Your department will be keeping the record, because this has to be all formalized, because we need to submit this record to the university. Then third part is going for field work. See, this already needs some time, but flexible, you keep the time with you. Generally 2 weeks or 1 month is sufficient for formulating all the project. Maybe already you had some ideas in your mind. Then actual field work and data collection. So I suggest you to give students work in the similar line. So you will have such a data, as Dr. Subodh was telling, that if you had that data, definitely it will be worth publishing. Because the data which, remember, my guide used to tell me that no one will come to your area to teach you. So you have to be in your area to learn yourself. So no one will come to study your area, your problems. We need to learn our problems. We need to take out solution ourselves only. No one will come. So it is generally a notion that some Masiha will come and help us from all problems. Nothing will happen. No avatar are going to come. We are our own avatars. We need to work that. So then okay. So field work and data collection, because nowadays there is enormous of data available, but very few people they could analyze. You can take help, you can collaborate with the other department in your college. I believe that computer departments are best for data analysis. Even you can do it for yourself, because YouTube can teach you many techniques, many methods by which you can process the data. Earlier we thought that data processing is domain of the scientists who used to work. Now data science is a total domain, different domain now. बंद केलं. So field survey sampling, one important thing during his inaugural lecture, Dr. Peshkar told that we need to maintain a logbook. Logbook is nothing but a notebook with the entries, whatever our students they are doing. Just put the place, date, and whatever the work they have done. When I first stepped in my lab while doing PhD, my guide gave me first warning: don't believe on your memory. Write everything you do. So he gave me a notebook, start writing. Even in National Research Lab, they give a notebook, logbook, where everything you record there. You record everything, whatever you do, whatever you plan to do, your results, everything need to be recorded, because that is primary record of yourself. Let me tell you an incident. One of my colleagues, when I was working for my postdoc, one of my colleagues, he was maintaining logbook. And we too we had the habit, because it was mandate of the lab that to maintain the logbook. And he was in the process of filing a patent. And then all of a sudden, there was some publication of same type of patent by the time he filed the patent. And the title of the patent were more or less similar. And when examination was there, patent examination was there, the examiner called these two people on. And then they were asked the question. So this, my colleague, he was working from last 4 or 5 years, and he has the logbook for that. He said, I was working for last 5-6 years, and this is how I completed, I am filing my patent. The other person, he too proved that something.
So more or less it was very difficult for the examiner to decide who should be granted the patient. Then my colleague said I had the logbook for last 5 years, where every experiment what I have done for this patent is there on the record. The examiner readily asked us to bring those records, and he could produce all those records because it is nationalized lab and everything was on the record. And that logbook served as a basis for grant of patent to my colleague. And the other party was denied of the patent because it was something copy of this. So later we came to know that some of his students, they leaked the data, and that has led to filing of that patent. But he had the logbook. Remember, that is the importance of logbook. So please ask your student to maintain a logbook. You can check daily, you can check weekly, you can check monthly, depend as you prefer. But you should put a sign over there, verifying that whatever the student has done. So maintaining logbook, it is important. Second thing we keep on record is photographs, because every student has a nice mobile with something 8 megapixel camera minimum, and they may have 36 or more than that. Ask them to install a very small, because teachers know that, students rarely know that, to add a geotag. So geotag photos, they serve as proof. Remember, I don't know. Okay. Even if there is something interesting process or ask student to record it. Geotagging, the data, it is embedded in photographs. Remember, it is not just the tag which is added on the photograph, just giving the latitude and all those things. Remember, the photo itself carries all those coordinates where the photograph has been taken. So, just having a tag over the photograph doesn't serve the purpose. This is just an indication that you have a geotag for the photo. So please have that 2 records, logbook as well as geotagged photo. Then 4th phase is data analysis and report writing. Here your help requires, where you need to guide your students. So how to compile the data, how to analyze the data. Here even people from statistics, computer department, they can help a lot. Because analyzing data, because biology people, they fear data, they fear numbers. But still, you can play with those numbers, get the data compiled, analyze, and you need to analyze this data and draw some conclusion. Then start writing the proposal, whatever the project you have started with. Then lastly, this may be requiring 1 or 2 weeks, and lastly in 1 week, you need to finalize the submission. You need to write a project report. Project report should be written by the student. I will show you what the format should be. And then ask the student to make a small presentation, at least 5, 6, 7, 8, 10 slides, more than sufficient. So ask the student to rehearse that, to practice that, to present the data, because I don't know, still the policy is in process. Maybe examiner will be required as we have for practical papers. So you need to present before an examiner. So ask the student to make a preparation. So this is how the phases of the field project goes. So who could be the mentor or supervisor? Need to be a full-time teacher. And university says at least 20 students could be given if more than numbers there. Otherwise, you can divide among the faculty. Then, if particular batches need to be made, just make 15 students batches. You can accordingly make the batches for that. And make small groups. If it is field project, remember, even in your lab, please don't permit student to work alone, because if some hazards happens, at least some other will be there to take care of. So when you are sending your student to field, please ask them to go into the group. 1, 2, 3, doesn't matter.
4, even 3 to 4 people, they are sufficient in one group. They could share the project, field report for the same. They could work out for them, because if one or the other is absent, the other could work. The process will go on, it will not stop. So you need to have all those projects in the group. Then your responsibilities, because being the teachers, we need to, right from topic selection to planning to execution to working how, what is the scope, let him understand the things, make you understand, make him aware of the things, whatever he is doing, tell him how, what is the benefit of that field project to him, what he is doing, what techniques he is learning. Maybe many a times he learns things, but he don't realize that what he's learning. So give him a review of a week. Just as I said, you need to check weekly. You may go for daily or even as you wish, because our span is just 3 to 3.5 months. Within that, you need to complete that, monitor that logbook or field report or diary, whatever he maintains, and help him to maintain the presentation. Just make the presentation, present the work, because it will be helpful, because you are used to talk, you are used to present. Students are not. Just empower them with your strength, that make them believe that they can speak, they can present, because students, they are very hesitant to talk before teachers. Let them start speaking, because it is okay. If they feel comfortable before you, definitely they will speak anywhere. And maintain the documentation. You need to maintain the record, because this is essential. Logbook, geotag photos, and whatever the tools, protocols, let them know those are all standard. They are established processes, they are established protocols, they are established methods. They had some proof that they are producing some good results. So please maintain that. Then I will come to the structure of report. You need to have a title page, title of the project, name of the student, his roll number, your name, supervisor's name, whatever the semester, 5th semester, year, college name, department, whatever. You can just put it on the first page. Then you need to have a certificate from the supervisor certifying that he has satisfactorily worked under your supervision. And the work is not copied. He has done it originally and under your supervision. So that certificate, it is your responsibility, because that is what university is going to see. Then there is a declaration by the student that he has done it, and nowhere he has copied it, nowhere he has taken, this has not been submitted anywhere. And then acknowledgement, if a student wishes that those people who have stayed, somewhere farmers may have held, he could put their name, or some photographs he could need to put it there. So acknowledgement, then it's abstract. A summary, it may be just, I suggest 200 to 300, but it may be shorter even. 50, 100 words, they are sufficient to give a complete idea of the project. Then table of content with page number, as we write in the dissertations, figures, then chapters. First, the background, introduction should be background, whatever the problem statement, whatever the objectives, 1, 2, 3 objectives, they are more than sufficient. Please address those questions throughout the project. Then literature reviews, because already student has working on the literature, whatever the work has been done earlier or in our area, or if not in our area, in other areas, just try to correlate that. Then whatever the field approaches, collection method, because I know in biology, we had a quadrat method. We had squares depending on the area. It may be 10 centimeters square, it may be 1 meter square. Depending on the area we are going to survey, we have standard method. So we need to study what lies in that 1 meter square or 10 centimeters square. Similarly, there are various processes depending on your stream, depending on your subject. So all those processes, what you are using, that should be standardized. You should be able to quote their reference, that this standards method that has been used by earlier people and they fetch some good results, and the really reliable result and reproducible result. Means if you do something, some other student, if they want to do some similar like that, he should be able to repeat following the same method. That is the idea in science. Then analysis, whatever the data he has presented, analyze the data, need to interpret the data. And then if conclusion 4, 5, 6, depending on conclusion, and whatever, if he has some suggestions, student can write suggestion and some references from the reviews and all that. And if you are just surveying that, I remember my MSc students, they have surveyed some Vaidus, those who are traditional practitioner.
So their name, plant name is something different. My student, they were jumbled. So I said, just take a questionnaire, ask them question, write the answer, and just take a photograph with them. If they are not able to sign, doesn't matter. Your photo speaks. So that will be a sort of records. Questionnaires, generally, if we have in survey, we need to have a questionnaire, or even survey records, we can put it there. So need to put in sample at least, on what basis, and that should be standard. Get it verified by people who just, commerce people, they are very intelligent in that. So they can give some good survey format. And lastly, when you format that, it should be in A4 format with Time New Roman's font, 12 size, 1.5 spacing. We need to format that. Ask the student to work with that. So they can work with this, and it is preferred it should be hardbound. So this will be a project, then it need to be signed by the student, by you, by your principal. The certificate will be carrying all like. Second thing, it is expected by the university that it should not be, it should be complying to the academic integrity. It should not be copied or subjected to plagiarism also. So whatever the form, it should not be, because students, I believe, students, they are very innocent. If they find some good sentences, good English, they just copy it. Without the intention, they don't want to copy for their name, but the idea, it convinces them. Ask them to analyze the idea, write in their own words. So it will be a sort of giving in basic lessons in academic integrity, so that in future they will learn this thing. So it is expected that it should not be plagiarized. Then when we look into the assessment, as it could be, as it is 100 mark, it should be divided into internal and external assessment. But here, for field project, they have given 50-50 weightage. So 10 marks for whatever the topic and the student, and it is internal by you. It should be done by you, internal. Then methodology, what he has used, field book, log book, and then how he has participated. It may be like that, that there are 4 or 5 students in the group, only 3 are performing, 2 are not performing. It is your right to assign however marks based on their contribution in the project, and however the weekly progress they are going. So this is your assessment. And then, external assessment should be something in this way. The field project report, it carries 25 marks. That has to be done by external examiner. Final presentation, by where student is presenting, it will carry 15 marks, and followed by a small viva, 10 marks. So this will complete 50 marks for external assessment and 50 for internal assessment. So this is what the scheme, it has been given by the university. You may ask how much it is kept for passing. As usual, it is 40% for passing, but student have to qualify separately in both internal assessment and external assessment. So that will give a 40% at minimum assessment. Then what schedule we need to follow, because already we have started with, this is probably the first session, first year, we need to little bit hurry now. So the project proposal, we need to prepare right now. Already 1 and more month have passed, already 6 weeks they have passed. We need to make it in hurry. Then progress report, you can ask them for 1 or 2. Whatever, let them just assess what progress they are making. And final report we need to make as per university examination, as schedule comes. Before a practical examination, maybe likely they need to club, they will be clubbing practical examination with assessment of a field project. So one day they may dedicate for a field project. So depending on, so please ask your student to make the presentation ready by that time. So these are the mandatory records, certificates signed by head and all that. So that will be fetching the marks, geotag photos, evidences, because that need to be given in the presentation. Geotag photos, at least examiner will be able to assess. And most important, apart from project book, they need to carry their log book. So that will be a proof that what they have been doing, how slowly they have been progressing. Some do's or don't, because we know that this is first time, and probably please take a very positive approach to go through that and let our student pass through this process, and maybe next year will be much in a better position to implement this.
So weekly progresses and geotag photos, keep in mind logbooks and references. See, make the student aware. References, they are formatted in various way. Just if you go on Google Scholar and there are 2 commas at the base, any paper, if you just put a click, they will show APA format, Vancouver, and there is the many more formats you can search for and take whatever you prefer, but it would be uniform format. So ask them, make them aware of this thing, how reference need to be formatted. Please make them a very nice presentation, make them present with the data, whatever they have, in nice way. So I think this is what I need to suggest for this project, field project. I have some suggestive topic for different sciences. You can explore even. You can go for documentation of various medicinal plants. Even we can collaborate with other departments, because I believe in real life no science exists isolately. So it is just we have a very holistic approach. We have different contribution of different sciences together. Only thing is that we study by a reductionist approach. So let's have a holistic approach towards all our, and let this holistic approach pass to our student. So let them take help of other departments too. I have some suggestions from zoology, or even they can go for survey of water bodies, zooplankton. If botany world people is there, let them club together, let them study phytoplankton, some zooplankton. Say they may come out with some new species or genus or something like that. Please ask them to again zoology people have an advantage, because still I believe insect diversity is that much that no one has studied completely. Still there is much chances to discover new insects. And still people from rural areas, students from they could come with them, go to ask them to trap insect. They just, you can have a cyanide box, or they will do wonders. I knew that some of my, when I was student, my classmates from zoology department, they collected different insects from field itself. So I was wondering that I have never seen those insects. So this could be a good project. Please ask them to see that. Even microbiology, biotechnology people could go for various plant-related aspects, field-related aspects, farmer-related problems. There are many more problems, dairy-related problems. There are so many problems. So just we need to explore. We don't know. They will not speak unless you make them to speak. As the earlier speaker was also speaking about environmental problem. Even water bodies, they are polluted. Even soil is polluted. Please have an assessment of that. Even physics people can work with soil conductivity and all those. They can help people from environmental department. They can take help from chemistry department to analyze soil. We can have a holistic picture of soil. Suppose if microbiology department studying microbes from the soil, as chemistry people, they can study what is the elements they are present in the soil. What are the pollutants they are from soil, that can be studied by environment people. So student, they can work together. This will build a teamwork. You are unknowingly teaching your student how to work in a team, how to coordinate with the team. That will be a strength. So these are some suggestive ideas. Nowadays I have seen even in villages people, they are using solar panels. That could be a good project for students for working with the physics. They can go for how light varies, how the efficiency varies. So depending on what is the deposition of dust, people, they are putting many monies to clean the panels. So different types of panels, they are available. So you can look into that. Even chemistry people, I talked of geology, and then many more. So I think this is what I need to deliver. Thank you. Thank you very much. If you had question to discuss, I'll be very happy to talk. Yes, I'll be happy to take questions, queries, because still it is very new, and maybe the white papers will come very soon. Maybe we'll be able to, but meantime, we think already we have passed 6 weeks of our time. So we have still very less time, hardly 2 months, 8 weeks or so to complete the project. Please make aware your colleagues to start working with that. I will ask the organizers to share this PowerPoint presentation with you, because this is not my IPR. I will just share. This has been taken from the white papers from the university. This will serve at least as small guidelines to you to start with. So if there are no more questions, I thanks the
organizers here. I thank Swami sir, principal sir, and all you people for patient hearing. Thank you. Thank you, Dr. Mehta, for giving timeline to complete the case project. Work estimation is given to methodology to represent your work in the final examination. What is the guideline from university to assess the performance of different students in field projects? I know that right now Field project and OJT are the topics of hot discussion in all disciplines, specifically in science, commerce, interdisciplinary, and even humanities. Friends, what is expected is, as far as field project is concerned and OJT is concerned, students have learned 5 papers of practical base on major subject, that is two practical papers under B.Sc and 2 practical papers in second year, third semester, 2 practical papers again in 4th semester of second year, and 2 practicals in B.Sc first year. Means different students have idea about 10 practical papers, and it is expected from university that project should be based on the knowledge he has gained from either B.Sc or practicals which he or she has performed during first year and second year. Basis of OJT should be same, and that is why we urge all of you to see to it that your field project or B.Sc is from your major discipline or major subject. It is expected, it is guideline from the UGC as well as our university framework, and I hope that we will abide by the guidelines given by our university as well as UGC. As you have no questions, actually I was hoping that so many questions will be raised before the expert, because we discuss this matter every now and then right now. I think this is over from my side as a chairman. Once again, I thank expert for this session, Dr. Wasim Mirza sir, who delivered his speech for completion in connection with the field project specifically, regarding all aspects, methodology, assessment, distribution, etc., and role of even mentor in this case. Thank you, Mirza sir, and one and all for listening to me patiently. Thank you, one and all. Thank you, sir. Because of the one more expert in OJT, I request Honorable Dr. Shirsan sir to address the audience for 5 to 10 minutes. Good afternoon all. I have not taken your much time. I will finish within 5 minutes. Respected all professors and my colleagues, I am here to present some important information related to OJT. I will give you that information in very lucid language. एक ते 2 मिनिटात तुम्हाला सांगतो. यशवंत महाविद्यालयामध्ये महाराष्ट्र शासनाने अप्रूव्ह केलेली एक सॉइल टेस्टिंग लॅबोरेटरी आहे. आम्हाला 2023 लाच महाराष्ट्र शासनाचा अप्रूव्ह आलं की सॉइल टेस्टिंग लॅबोरेटरीसाठी आम्ही ती मुलांसाठी ऑन जॉब ट्रेनिंग घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर यावर्षी स्वामी नामांकित मराठवाडा विद्यापीठाने सुद्धा आम्हाला आमच्याकडे एक सेंट्रल इन्स्ट्रुमेंटेशन सेंटर आहे, तर आम्ही CIC लॅब. मी एक 5 मिनिटाचं प्रेझेंटेशन केलं होतं, पण ते लाईट नसल्यामुळे मी तुम्हाला दाखवू शकत नाही.
स्वामी रामतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाने पण आम्हाला त्याचा अप्रूव्ह दिलाय की आम्ही MSc फर्स्ट इयरचं ऑन जॉब ट्रेनिंग जे आहे ते त्या CIC वर घेतो. 1-2 मिनिटात सांगतो. त्याच्यामध्ये आम्ही 4 मॉड्यूलचा कोर्स तयार केलाय. त्याच्यामध्ये सगळे इन्स्ट्रुमेंट आहेत आणि यावर्षी आम्ही तो B.Sc थर्ड इयरच्या मुलांसाठी सुद्धा इम्प्लिमेंट करणार आहोत. मुलांनी सॉइल सॅम्पल कलेक्शन कसं करायचं, सॅम्पल कसे आणायचे, त्या सॅम्पलच्या रिडिंग कशा घ्यायच्या आणि सगळं घेतल्याच्या नंतर त्याचे रिझल्ट मुलांच्या समोर राहतील आणि नंतर सगळं झाल्याच्या नंतर आम्ही त्या मुलांना त्या सॉइल टेस्टिंगचा रिपोर्ट सुद्धा आम्ही देऊ. सॅम्पल हे मुलांनी जाणायचे, त्याचा 5-25 पानाचा रिपोर्ट असेल. आमचा रिपोर्ट पण तयार आहे. असं मी तुम्हाला ते रिपोर्ट दाखवला असता. मी स्वामी सरांना रिक्वेस्ट करतो की तुम्हाला तो रिपोर्ट त्यांनी शेअर करावा आणि याच्यामध्ये सगळे डिटेल्स आहेत. मुलांनी म्हणजे pH कसा घेतला पाहिजे, जे सॅम्पल असतील त्या मुलांच्या सॅम्पलचं टेस्टिंग आमच्याकडे अवेलेबल आहे.